scientific information and cooperation among personnel engaged in atmospheric, geophysical, astronomical and space studies, PAGASA's 5 regional stations across the country, which are ready to give evidence-based localized weather information and related services, are highly dependable. 57 synoptic stations gathers all the meteorological elements at fixed observation times. 23 agromet stations provide agricultural meteorological advice. 8 upper air stations conduct observation of atmospheric pressure, temperature, humidity, and wind speed and direction, or a combination of all these variables at several layers of the upper atmosphere by electronic means. A wind tunnel used in aerodynamic research to study the effects of air past 155 automatic weather stations, 187 automatic rain gauges, 47 water level sensors, 2 automatic weather observing system, 2 high-frequency Doppler radar, 16 Doppler weather radars, 6 meteorological satellite facilities, 1 planetarium. We are with the Filipino people all day and night in multiple platforms so we can cascade information far and wide. Our influence in social media is getting significant, but we maintain our presence in TV, radio, and newspapers. Our work is beyond hard science. We inform people to keep them safe and their properties protected at all times. We are expanding and pumped up enough for the new wave of innovation of weather sciences as we realize our modernization plan.
Okay, magandang umaga po sa ating lahat. And narito na naman po tayo para mag-gather, para magbigyan tayo ng information for the latest climate outlook, climate review. Ano ba yung mga nangyari in the past few months and ano ba yung mga status ng ating mga dams. And this is our monthly climate outlook forum. I am Jer Andoran and I will be your host for this session this morning. So, to open our program, may I request everyone to listen and join us for our opening ceremonies. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe. Recording in progress. Ayan. Again po, magandang umaga po sa ating lahat and welcome to our 147th Climate Forum. So ito na po yung pang-apat natin na Climate Forum for the year of 2022. So ang bilis po, di ba? So to formally welcome us in this morning's forum, may I now call on the Deputy Administrator for Admin and Field Services and the current officer in charge of the Office of the Administrator. Please welcome Dr. Nathaniel T. Servando. Magandang umaga po, sir. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Jeran. In behalf of Administrator Vicente Malano, who is on official travel in Korea,
and together with Dr. Esperanza Kayanan, our Deputy Administrator for Research and Development, allow us to welcome everyone to the 147th Climate Forum and the fourth for this year. Especially to all our guests who are perpetual users of climate information and related services, and other government agencies from the local government units, NGOs, from the academe, from the business and private sector, friends and former colleagues from the media, colleagues in PAGASA, both from the central office and in various parts of the country who are present online today, and of course to all our resource persons. We wish to thank you for your continued support for this monthly event. Today, PAGASA, through the Climate Monitoring and Prediction Section, headed by Ms. Ana Lisa Solis, and together with Ms. Rosalina de Guzman, the officer in charge of the Climatology and Agrometeorology Division, where the Climate Monitoring and Prediction Section belongs. And of course, together with colleagues from the Weather Division and the Hydrometeorology Division, will provide updates on the recent weather and climate information. Their presentations might provide answers to some of your questions, like which are related to, for example, the rainfall this month, taking into consideration the passage of Tropical Storm Agaton, which brought excessive rainfall in the Visayas, particularly in Baybay Leyte and some areas in Western Visayas and Central Visayas, resulting to floods and landslides. Bakit nangyari ito? And if this event is very unusual, considering we are supposedly on a dry month. April supposedly medyo less ang rainfall. Then, are we expecting early onset of the rainy season? Considering we are experiencing afternoon thunderstorms and rain showers in many parts of the country. And of course, the main focus of this event is on the status of the La Nina. Tatagal pa ba ito hanggang kailan natin ma-observe, and what are the expected impacts? This virtual event is an opportunity for PAGASA to deliver important information to various sectors, particularly the water resources sector, the agricultural sectors, and of course with those extreme events associated with the changing season, the disaster preparedness sector, who are users of weather and climate information. And at the same time, it is an important venue for us to solicit suggestions from the participants on how to further improve the information and services that we provide. I'm very sure we will have a very fruitful discussion today, and I encourage everyone to please participate. Feel free to ask questions because this will serve as inputs in our efforts to further improve our services, especially in limanizing the different technical terms used in all our advisories, warnings, and related information para madaling maintindihan ng mga users at madaling maipaliwanag sa mga intended beneficiaries.
Muli kami po sa Pag-asa ay taus-pusong nagpapasalamat at naway ang information na ibibigay ng aming mga kasamahan ay makakatulong upang makapagplano ng iba't ibang mga activities in the coming weeks or months at lalong-lalo na ito ay magagamit ng maayos sa anumang paghahanda upang maibsan ang anumang panganib o hazards dulot ng iba't ibang weather and climate system. Muli po, magandang umaga and stay safe tayo lahat. Thank you. Okay po, maraming salamat po, Dr. Servando. Again po, tama po si Dr. Servando. We highly encourage everyone to participate in this morning's forum kasi alam naman po natin kung gaano ka-essential na ma-disseminate yung ating climate information, especially po yung mga nasa remote areas natin na nangangailangan ng mga ganito ka-importanting information. So, before we officially start the main program, I would like to request everyone to turn on their cameras so that we can document and take a picture po for all the attendees na nandito ngayon. So team, kindly assist. Maraming salamat po. Okay po. Inaayos lang po yung ating technical team. I think almost everyone naman po sa atin ay naka-turn on or majority of us is naka-turn on na yung camera. So, Ian, can you please let us know if you are already taking the picture? Yes, Ma'am Jaran. Saglit lang po. Thank you po. Okay po, Ayan. at a count of 3 po, mag-smile po tayong lahat. So, 1, 2, 3, smile. Okay na po. So, another. So, sa batch 2 po, again, as I count po, 1, 2, 3, smile po kayo. 1, 2, 3, smile. Okay po. Another po. Last na po, yung pangatlo. So, again, 1, 2, 3, smile po kayo. 1, 2, 3, and smile. Maraming salamat po, Ma'am G. Thank you so much, Ian, for that assistance. Ayan po. So dahil tapos na po tayo mag-photo ops and document na po natin yung mga attendees natin, pwede na po tayong mag-start. Ayan. So to give us the weather updates, may I now call on Miss Annalisa C. Cloren Horda, the weather specialist of the Weather Division. Hello po, Miss Anna. Hello po, good morning. So, Ms. G, nakikita po ba yung screen ko and if malinaw yung audio ko? Malinaw po yung audio, hindi po naka-slideshow yung inyong presentation. Thank you. Okay po. Ayan. Okay na po. Yes po, ma'am. You can start na po. Thank you. Okay, so magandang umaga po ulit sa ating lahat. So narito po yung update natin sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw at hanggang weekend. So narito po yung ating latest satellite imagery. Kung makikita po natin ay active po yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Yan po yung nakaka-apekto ngayon sa bahagi ng Palawan at sa buong bahagi po ng Mindanao. Kaya may inaasahan po tayo ngayong maghapon dyan na mga kalat-kalat po ng mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Samantalang yung easterlies po natin nagpe-prevail, lalo na po dito sa may Eastern Visayas at sa may silangang bahagi ng Bicol region na kung saan ay may kita po natin medyo makakapal din po yung mga kaulapan na dala nitong easterlies
Kaya may mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan po tayong inaasahan. Dito sa may Eastern Visayas, pati na rin po dito sa may bahagi ng Sorsogon, Masbate at sa Romblon. May kita po natin dito po sa Kamaynilaan, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi po ng Visayas ay fair weather condition pa naman po tayo ngayong umaga. Ngunit mamayang hapon or gabi po ay mataas po yung tsansa ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan natin. Dala po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorm. So may kita po natin dito sa ITCZ, balikan lang po natin yung ITCZ po natin. So meron po tayong nakikita ngayon na mga shallow circulation or mga weak circulation dito po sa ating ITCZ. So ngayon wala pa po tayong nakikita na low pressure area o namomonitor na mga low pressure area. Pero dahil nga po meron tayong mga weak circulation na namomonitor, particular na dito sa may kanluran ng Zamboanga City. So binabantayan po natin yan, hinihintay lamang po natin yung iba pang datos ngayong araw at kung may chance po ito na maging isang low pressure area sa mga susunod na oras. Pero sa ngayon ay wala po tayong namomonitor pa na mga low pressure area na posible pong maging bagyo in the next 2 to 3 days. At narito po yung ating forecast bukas. Gamit po natin yung GSM, makikita natin na hanggang bukas na umaga ay yung ITGZ pa rin nakaka-apekto po dito sa bahagi ng Mindanao hanggang sa Palawan. So may mga dala pa rin po itong mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan. May kita po natin dito sa ating GSM din na forecast na yung hangin po dito sa may malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay galing pa rin dito sa silangan. So magpe-prevail pa rin po yung easterlies natin hanggang bukas. Kaya asahan natin na magiging mainit pa rin po yung panahon dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi po ng Luzon. At mataas lamang po talaga yung chance ng mga thunderstorms po natin sa hapon na sa gabi kapag nagpe-prevail po yung easterlies natin, lalo na sa may eastern section ng ating bansa. At kung makikita po natin dito sa pangalawang image, sa bukas po ng alas 8 ng gabi, bahagyang humina po yung epekto ng ITZZ. Pero may mga pag-ulan pa rin po itong dala sa ilang bahagi ng Mindanao, particular na dito sa may Sorsogon or sa may Zamboanga Peninsula. So may mga pag-ulan pa rin po tayong dala ng ITZZ bukas sa ilang bahagi ng Mindanao. At pagdating naman po ng Biyernes ay patuloy po nababawasan yung epekto ng ITZZ. Makikita po natin ay medyo offshore yung ibang mga pag-ulan po ng dala ng ITZZ. So medyo improving weather condition po tayo sa malaking bahagi ng Mindanao po dyan. At, pero sa may Zamboanga, may mga pag-ulan pa rin po tayong nakikita, pati na rin dito sa bahagi ng Bar or sa may Bangsamoro. Pero dito po sa Metro Manila, pati na rin sa Visayas ay improving or maganda po yung ating panahon na inaasahan hanggang Friday. May pagka-mainit lamang po yan sa tanghali at mataas po yung chance ng mga pag-ulan po natin sa hapon o sa gabi. Ayan po, may kita rin po natin dito sa may ating forecast sa Friday ng gabi. Ayan, sa may Mindanao, mataas pa rin po yung chance ng pag-ulan sa gabi. Pati na rin dito sa may Ilocos region ay may mga posibilidad po tayo ng mga pag-ulan. So most probably ay mga thunderstorms po yan. At pagdating naman po ng Sabado, asahan natin ng unti-unti pagganda ng panahon sa buong bahagi po ng ating bansa. So mas nakikita natin na Saturday, improving weather condition po tayo, maaliwalas yung ating panahon dito sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi po ng ating kapuluan. At kung may mga pag-ulan man po tayong maranasan, nakikita natin sa gabi po yan. Dito sa bahagi ng Mindanao, pati na rin sa ilang parte ng Palawan, ay may mga posibilidad ng thunderstorms po pagdating ng Sabado. At makikita natin ay parang wala rin po tayong mga low pressure area or bagyo na posible pong maka-apekto sa ating bansa hanggang Sabado. At ganun din po hanggang Linggo, mas maganda po yung panahon na nakikita natin na posible pong easterlies talaga yung magpe-prevail sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Kung saan nga ay mga chance po natin pag-ulan yan ay sa hapon o sa gabi lamang. At para po sa summary na ating weather condition na inaasahan ngayong araw, ay mataas po ang chance ng mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan ngayong araw sa may Visayas, Mindanao at sa Palawan dahil po yan sa intertropical convergence zone. Samantalang dito po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi po ng Luzon, ay fair weather condition po tayo ngayon. Mainit po yung ating tanghali, posible po umabot sa 34 degrees yung ating maximum temperature at may mga chance naman po tayo ng mga panandaliang buwas ng pag-ulan pagsapit po ng hapon o ng gabi.
At asahan natin na yung ITCC hanggang Friday magdudulot po ng mga pag-ulan sa Mindanao hanggang pati na rin po sa may Palawan. Pero dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay easterlies po yung weather system na makaka-apekto sa atin. Kaya asahan natin ang patuloy na maaliwalas na panahon at mga panandaliang buwas ng pag-ulan hapon o gabi. At yun nga po, sa nabanggit ko kanina ay wala po tayong nakikita ng circulation na posible po nga maging bagyo hanggang linggo. Meron lamang po tayong mga shallow or weak circulation, pero minomonitor pa naman po natin at base po sa ating latest analysis ay hindi po natin nakikita na magiging isang bagyo po yung mga nakikita natin na may hinang sirkulasyon. At yun po yung latest po natin dito sa Weather Forecasting Center at maraming salamat po. Alright, maraming salamat po, Miss Ana, for that update. So, ITCZ pala po at easterlies yung nakaka-apekto or nagbibigay sa atin ng pag-ulan, especially sa Mindanao at sa Visayas area. Though natuwa po ako dun sa forecast as of now kasi fair weather po ng Saturday and Sunday, pwede na po tayong maglaba. Ayan. Next naman po is to give us the current status of dams. May I now call on Miss Adelaida Duran, the weather specialist of the Hydrometeorology Division of PAGASA. Hello po ma'am, magandang umaga po. Hello, Mr. Ann. Yes po ma'am, hello po ma'am, magandang umaga po. Share po natin yung presentation. Sige po ma'am. Sorry. Sorry. Ayan, so nakaka-experience lang po ata ng konting technical issue si Ma'am Adelaida. Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Nandyan pa po ba kayo? Sister Ann, saglit lamang po. Ay, sige po, ma'am. Ayan. Okay na po ba? Naririnig po ako? Liwanag. Yes. Yes po, ma'am. Loud and clear po. Thank you po. Okay. Magandang umaga para po sa status ng ating mga monitor dams sa Luzon ngayong April 27, 2022. Adelaida Duran po mula dito sa Hydrometeorology Division ng PAGASA. So sa ngayong araw po alas 6 ng umaga, ang level ng Angat ay nasa 194.43 meters. Wala po ito halos pinagbago mula sa level niya kahapon. Ang Ambuklaw at Binga po na nasa Benguet, ganun din naman, wala itong pinagbago, ngunit bumaba ang Binga ng 0.31 meter mula po sa kanyang level kahapon. Ngunit nananatili itong mas mataas sa kanyang rule curve o sa pangangailangan ng dam ng 5.85 meters. Ang San Roque po ay nasa 230.73 meters, bahagya itong bumaba ng 0.19 mula kahapon. At ang Pantabangan na nasa Nueva Ecija ay 183.84, wala din po itong pinagbago mula kahapon. Ang Magat naman na nasa Ramon Isabela ay nasa 190.85 meters, bahagya itong bumaba ng 0.16 mula sa kanyang level kahapon, ngunit nananatiling mataas ng 13.23 para sa kanyang rule curve o para sa pangailangan ng kanyang dam. So generally po, lahat ng ating mga monitoring dams sa Luzon ay bumaba ng 0.1 to 0.3 meters mula kahapon. So para po sa impact ng ating mga prevailing wind system, unahin na po natin yung Ambuklaw at ang Binga Dam na matatagpuan dito sa Benguet. Ito po yung graph para sa Ambuklaw from January to April of 2022.
So yung red dash line po, nagsasabi po siya ng normal high water level o yung level na mini-maintain bago mag-spill. Ito namang blue line ay siya yung ating reservoir water level in meters at yung pong mga yellow line ay para sa rainfall. So mapapansin po natin sa graph ng Ambuklaw na meron po tayong 3 episode ng rains mula January to April of 2022. Ito pong first part na to ay nag-occur noong January 31st. Unsod po ito ng shear line at ang prevailing system po natin doon ay low pressure area. However, noong March po, from March 13 to March 20, nakapagtala po ng mga 25 mm of rainfall basin mean average para sa Ambuklaw dahil po sa prevailing system na easterlies. At noong April, from April 9 to April 12, meron po tayong Tropical Storm Agaton and Typhoon Basyang, ngunit nakapagtala lamang ng 5 mm basin mean rainfall para sa Ambuklaw na watershed. Para naman po sa Binga ng January to April 22, so downstream po yan ng Ambuklaw and then we have the Binga. So similarly, dahil magkalapit po yung lugar nila, yung rainfall nila pattern ay halos magkamukha. So, yung mga pag-ulan, nagko-contribute po yan sa pagtaas ng ating mga level sa dam. Katulad na lamang ng pag-ulan noong March na nagkaroon ng increase hanggang siya ay bumaba. So, yung pong mga nararanasang pag-ulan ay nakaka-contribute po sa tubig sa Binga. Next po dun sa ating water, sa Agno River Basin, yung last na dam, sa cascading dam mula Ambuklaw, Binga at San Roque. We have the San Roque from January to April of 2022. So mapapansin po natin na halos bumababa lamang ang level ng ating mga dam. So ito po yung annual trend from ng ating mga dam, so yearly. So ito pong blue line ay ito po yung level ng ating dam sa ngayon at yung green line, ito yung ating rule curve o yung pangangailangan ng dam. So mapapansin po natin na hindi, mapapansin po natin na mababa siya sa kanyang rule curve, pero nananatili po siya na doon sa trend ng mga similar na taon. O similar po yung trend niya sa mga nagdaang panahon. Okay. Para po sa Pantabangan naman na nandito sa Nueva Ecija, so yung mga pag-ulan po niya ay nagtala lamang ng isolated rain showers and bunsod po ng mga thunderstorms. So wala pong masyadong pinagbago ang level ng Pantabangan Dam. So bumababa din po ang kaniyang trend. Para dito po sa Magat, dito sa Ramon Isabela, para sa Magat sa Ramon Isabela, ito po again yung graph, normal high water level. Ito yung maintain na level bago mag-spill. Ito po yung ating mga rainfall at ito po yung reservoir water level. So kung mapapansin po natin, malalakas yung pag-ulan na naranasan dito sa Magat Dam. So sa Magat, we have episode po ng first ng rainfall. Yung shear line at northeast monsoon po ang prevailing system natin. And we have the easterlies na nag-contribute sa pagtaas ng dam. At we have yung Tropical Storm Agaton and Typhoon Basyang noong April 9 to 12. So, base po dito sa ating graph, mapapansin niyo po na yung Magat po ay nagkaroon para ma-lower in anticipation po, para ma-lower yung elevation in anticipation po dun sa Tropical Storm Agaton, nag-open ng spillway po ang Magat from 1 meter at 200 cubic meter per seconds po. Nag-start po yung commencement ng flood forecasting and dam operation ng April 4, 10:30 a.m. at nag-initial opening po tayo ng April 11. So, nag-continue rise po yung elevation hanggang naging 2 meters yung opening at later on, nagkaroon na ng reduction sa lowering until nag-terminate po tayo ng April 14, 2022 ng 5 p.m. at nag-end po yung flood forecasting and dam operation ng April 28 a.m. So, dahil po sa magandang coordination at para ma-manage po yung ating level ng Magat Dam, so naging
maganda po itong level ng ating dam at hindi po tayo inabot ng normal high water level o yung spilling operation. So mapapansin po natin, mas mataas po siya sa rule curve ng 13.23 meters. So mataas po ang level ng ating Magat Dam. Para naman po sa Angat, so masaya po para sa mga kabayan natin dito sa Metro Manila dahil po sa naranasang mga pag-ulan dito sa atin sa Angat. So nagkaroon po ng pag-ulan ng February and then we have the April. Noong April 5, halos 93 millimeter po ng rainfall ang naiulan sa Angat Basin. So nagkaroon, napataas po niya yung tubig natin dito sa Angat. So kasalukuyan, ang level po ng Angat ay nasa 194.43 at mas mataas po siya ng 7.57 meters sa pangailangan ng dam. So para po sa assessment level for May 2022, base po sa forecast ng ating mga climatologists ng PAGASA, ang ulan po na tatanggapin na naasahang sa Angat ay 258.9 at ang provided allocation po ng National Water Resources Board for the Angat ay 65 cubic meter per second. So ito pong sa taas, 194.43 meter, ito po yung current level at ito naman sa baba yung 188.27 meter. Ito po yung inaasahan nating level ng dam by the end of May. So mapapansin po natin, mas mataas po siya sa rule curve na 183 points ng 4.67 meter para sa Angat. So mataas po yung ating tubig para sa Metro Manila. Ngayon, din naman sa San Roque, ang kanyang forecast rainfall ay 329. So, ang dam allocation po ay 45. Ang current level po natin ay 230.73. So, inaasahang bababa po siya by the end of May. Pero i-note lang po natin na yung Buklaw at Binga sa taas ng San Roque ay meron din pong inaasahan na 300 to 350 millimeter of rainfall for the month of May. So ma-augment po niya yung level ng San Roque kung sakali man. So sa Pantabangan naman po ang naasahang pag-ulan ay 287.3 millimeters. So wala na pong dam allocation para sa Pantabangan, so nag-cut off na po sila para sa irrigation. So, inaasahan po na tataas ang level ng Pantabangan sa 189.14 meter by the end of May. At sa Magat naman po, ang forecast rainfall natin ay 292.6. At ang dam allocation ay 124.58. So, inaasahan po na tataas po siya sa normal high water level o yung spilling level. So yung pag-spill natin po sa mga susunod na araw ay inaasahan kapag naka-receive ang Magat ng greater than 30 mm of rainfall. Kasi po by the end of April, inaasahan natin na nasa 192 na ang Magat. So yung 1 meter na lamang na taas, ma-augment siya or mapupuno siya kung makaka-receive ng more than 30 mm rainfall of ang Magat. So, coordination lamang po para sa flood forecasting and warning system for dam operation ang kailangan. So, ang level po ng tubig ay nasa normal naman na kalagayan in general at inaasahan base sa forecast po ng ating mga climatologists ang near normal at above normal rainfall para sa ating mga basin. So para po sa karagdagang ulat hinggil sa ating mga monitoring dams, i-visit po natin ang aming website sa bagong pagasa.usd.gov.ph under po ng category ng flood. O mag-email po sa hmd.ffws@gmail.com o tumawag sa mga teleponong naka-flash po sa inyong screen. Maraming salamat at magandang umaga. Yan, maraming salamat po, Ma'am Adele, for that update. Maganda naman pong malaman natin na generally nasa almost normal naman po yung current level ng mga dams natin. So, ngayon naman po ay tumungo naman po tayo sa kung ano ba yung naranasan nating klima ng mga buwan ng March and April. So, for the climate
review of may I now call on Mr. Joey Figuracion, the weather specialist of the Climatology and Agrometeorology Division. Sir Joey? Thank you. Miss Teacher Anna Duran na. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Joey Figuracion na I will share my presentation po. Yeah. Okay, nakikita na po ang presentation. So basically, this presentation will discuss yung mga na-transpire na condition natin from last March until April 25, 2022. So ito yung discussion o ito yung aking outline ng discussion. Basically, we discuss about weather system na na-apekto sa atin sa mga nakaraang buwan or in the recent period. Past and so conditions, climate assessment for March and April 1 to 25 and the summary. Now, for the weather systems na naka-apekto sa atin ng March until April 25 ay basically yung shear line naka-apekto pa rin sa atin in early March and until mid-March rather. At yung northeast monsoon o amihan ay naka-apekto pa rin sa atin until mid-March dahil terminate tayo ng amihan March 16. Then mga localized thunderstorms, easterlies, low pressure areas, tropical cyclones, which is high impact weather system po ito, intertropical convergence zones. So dalawang tropical cyclone po ang naka-apekto sa atin last April. So siya po yung mas bibigyan natin ng diin kasi siya yung may high impact recently. Now, for the 2022, may set tayong una ay si Agaton. So dito, na-apekto yan sa malaking bahagi ng most part ng mga Visayas at maging parte ng Southern Luzon at ng Mindanao. Another one ay si Malakas, yung si TY Basyang. Although hindi siya masyadong apekto dahil sa corner o sa border lang siya ng ating area of responsibility pumasok. Then, so nakadalawa na tayo. Ito yung ating mga pangalan ng ating bagyo. Si una, si Agaton, dito siyang Abduseni. Now, anong nangyari? Anong ma-observe natin pagdating kay Agaton? Ito yung ating observed track ni Agaton. So, from LPA dito sa area na yan, then dyan sa naging bagyo, dun nang ikot-ikot ng konti, then nag-release tayo ng signal number 2 dahil nag-intensify siya into TS, which is tropical cyclone. Yun din yung peak intensity niya. Then, nag-downfall siya ng 2 beses. Then, nag-loop ulit dyan sa bahagi ng Leyte summer area. Then, nag-dissipate po siya dyan sa area na yan. Or nag-weekend siya into LBA. Then, thereafter, nag-dissipate siya. So, ang maximum or highest storm duration rainfall po niya ay sa Baybay Leyte, which is around 960 plus millimeter in just 1 week. Now, ito po yung chronology ng meteorological event when it comes to pertaining to Agaton. So, una, April 4, nagbigay na tayong information na may LPA, ito yung pre-Agaton. Then, April 9, nag-develop siya into tropical depression, pinakamababang intensity ng bagyo. Then, nag-intensify siya April 10, 2 a.m. as sa tropical storm. Second category natin. Yung peak intensity niya, 75 kilometers per hour. At unang landfall niya ay sa may
Kalikuan Island sa Giwan, Eastern Samar noong April 10 around 7:30 a.m. Nag-weekend siya ng tropical depression at naglandfall siya sa Basay, Samar noong April 11. Thereafter, April 12, nag-weekend siya into a low pressure area at nag-dissipate ng April 13. With this event, ang rainfall associated po nitong si Agaton ay ito po nakikita natin sa map ay ito mga mas darker o nasa blue and itim ay yun po yung may malalakas na pag-ulan na itala during the course of Agaton. So, meron tayo ditong map. This is kung kailan lang siya naging bagyo. At yung pre-Agaton and post-Agaton dito sa left, sinama natin yung rainfall associated niya dahil since yung LPA pa lang siya, nagbigay na siya o naghatid na siya ng mga pag-ulan at even nung nag-weekend siya ng LPA again dyan sa area na yan sa Eastern Visayas. Sa pagdating sa rainfall, ang pinakamaraming ulan nga na tulog na nabanggit ko kanina ay dito sa Leyte area o sa Eastern Samar, which constitute around or eightfold or 800% ng normal na rainfall niya dyan sa Leyte ay na-observe during the course of Agaton. So that's why may mga malawak na mga pagbaha na naitala sa malaking bahagi ng Visayas. So kung pag-uusapan natin, dahil nga may La Nina tayo ngayon, pag-uusapan natin yung mga historical cases during April when it comes to tropical cyclone. So ito yung mga tropical cyclone in the past na may La Nina episode, which is a cold phase ng ENSO. So noong 1956 ay meron tayong dalawang bagyo, which Telma and 5602. At 1971, tatlo, TY Karing, at Tropical Storm Diding, and TS Etang. 1993, TD Bening, TD Corinne, and TD Daling, which is in ENSO neutral. At 1999, TD Karing and TS Diding, strong La Nina naman that time. At 2017, dalawang bagyo din, moderate La Nina last year. At TY Bising, moderate La Nina rin that time. At ngayong taon, dalawang bagyo na moderate La Nina rin yung ating naranasang ENSO. So pagdating sa impact ni Agaton, maraming mga pagbaha nga na itala. So around 828 base ito sa update ng NDRMC kahapon sa areas ng Region 5, Region 6, Region 8, Region 10, Region 11, Region 12, Daraga, BRMM experience plus flood and flooding. So ito yung mga ano lang, select images lang po na napapakita ng mga episode ng flooding and landslide dahil nga sa impact ni Agaton. Pagdating naman sa casualties as of kahapon, April 26, sabi ng NDRMC, ang death counts nila ay around 212 persons and casualties, 132 yung missing, and around 650,000 plus affected population. That accounts more than 2 million affected persons. Pagdating naman sa infrastructure and agricultural damage, ay more than 1 billion yung agricultural damage ni Agaton and magsa 7 million naman pagdating sa infrastructure. Now si TY Basyang naman o si Malakas, international name niya Malakas, ay pumasok siya noong April 12 sa ating area of responsibility. Wala siya masyadong epekto sa atin dahil nga medyo malayo siya. But still may mga portions dito sa Eastern Visayas at or rather sa portion ng Visayas na may mga mahinang pag-ulan. Now sa ating third part ng presentation, yung past El Nino Southern Oscillation
condition ay ngayon nasa La Nina phase tayo or yung cold phase ng La Nina. So ano mga yung indication bakit meron pa rin La Nina? Kasi sa ating sa reaction pa rin ng atmosphere at sa ocean ay meron pa rin indication na sa La Nina level tayo. So sa SOI o Southern Oscillation Index, which is ang ating basihan dyan ay yung pressure ng Tahiti or difference ng pressure or sea level pressure ng Tahiti at Darwin ay nagsasabi pa rin na medyo malakas pa rin yung high dito sa area na to. So kaya naman meron tayong positive anomaly when it comes to sea level pressure. Pag sa oceanic indicator naman natin, sea surface temperature in the Nino region na nagsasabi na kung may paglamig ng dagat which is beyond negative 0.5 ay nasa La Nina level pa rin tayo. So with this, so sabi natin na last March ay meron pa rin La Nina na kondisyon. So that's why last April 7 or April 5 ay naglabas tayo ng La Nina advisory na magsasabi na present pa rin sa tropical Pacific yung La Nina. At although nag-weekend na ito, pero still at the La Nina level pa rin tayo sa ngayon. So magsasuggest na until JJA period this year ay nasa La Nina period pa rin o level pa rin tayo at 53% chance. At maaaring may posibilidad na mag-enso neutral condition tayo thereafter. So ating tatandaan na ang La Nina ay nag-i-increase siya ng likelihood na pagkakaroon ng above normal rainfall condition in some areas of the country. Hindi buong bansa, but in some areas of the country. Sa climate assessment natin, pagdating sa rainfall, ay dito po ating intindihin ay itong map na ito. Pag sinabi po natin way below normal, less than 40% po siya ng observed rainfall. At 41 to 80% below normal. Near normal naman, 81 to 120% ng ating observed rainfall or actual rainfall. At greater than 120%, sinasabi na natin na above normal o surplus yung rainfall condition. At way below normal, yan naman yung mayroon tayong deficit. So, ang nag-transpire ng last March pagdating sa ulan ay malaking bahagi o most part ng Visayas at Mindanao ay nakapagtala ng above normal condition. Ibig sabihin may surplus. But even parts of Luzon, particularly dito sa eastern side ng central Luzon at ang southern Luzon ay may mga naitalang above normal. But titingnan natin dito sa table na in particular na sa Abra, sa may Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, at sa Camarines Sur, Camarines Norte, na nagpapagtala sila o na-experience nila ang below normal to way below normal rainfall conditions. Pagdating naman ng April 1 to 25, malaking bahagi ng bansa ang nakapagtala o naka-experience ng above normal rainfall condition. So, ang medyo lang dito ay mapapansin natin na may pula. Ibig sabihin, way below normal. Surplus naman sa iba, pero may areas pa rin. Tulad ng nabanggit ko kanina na hindi lahat na may epekto ang La Nina. But for this map, nakikita natin na way below normal yung na-experience sa Bataan, sa Nueva Ecija, Pampanga, sa may bahagi po ng Ilocos Norte, sa Batanes ay below normal naman. For the climate assessment naman for temperature in the last for March and April 1 to 25 ay unahin natin sa March. Makikita dito sa minimum temperature na mas mainit ang ating mga madaling araw na na-experience noong last March. At maging sa ating mean temperature most station synoptics per station lang po ito. Kung nakikita niyo po itong mga dots, ayan din po yung located ang ating mga
observing stations. So napapansin ninyo dito na pagdating sa minimum and maximum temperature, mas maraming stations ang nakapagtala ng near average to above average temperature. At kung sa mean temperature most part, so apektado talaga nung minimum temperature ang ating generally yung ating mean temperature. Now sa sa pagdating naman sa lowest temperature na itala yung ating lowest temperature sa Latrin Benguet last March 1, 2022, 10.4 degrees Celsius. Ang ating namang highest na naitala last March ay sa San Jose Occidental, Mindoro, 37.1. So dalawang station din ang nakasurpass ng kanilang record o extreme record na highest temperature. Sa Itbay at Batanes, na lagpasan niya yung 32.0 ng 2020 na ang bago ngayon ay 32.5 last March 2022 this year. Sa Verac at Anduanes naman, ganun din na 32.5 na lagpasan niya yung 31.0 last March 30, 1986. Medyo matagal na. So, kasi edad ko na siya. So, nalagpasan yung March 24. Pagdating naman sa ranking kung gaano kainit ang ating naramdaman last March, ay sinasabi na nasa 4th warmest March tayo since 1961 sa ating initial assessment dito sa Pilipinas. But pagdating naman sa global assessment, ay sinasabi nga na may slight increase tayo ng ating temperature. Sinasabi dyan na around yung positive 0.95 ang pagtaas ng temperatura ng mundo. Kung i-account yan per decade, around positive 0.08 per decade ang ating trend ng pagtaas ng temperatura on a global scale. At sa Asia, sinasabi dito ng NOAA na record warm March temperature ay sinasabi na sa sinasabi na fifth warmest for March itong ating na-experience ngayong March 2022 since 1880 sa kanilang initial assessment. At makikita nito sa map sa right. So sa mga pula, ibig sabihin yan ay yun yung may mga pagtaas ng temperatura. May mga areas din na mas lumamig, pero overall, sinasabi sa global scale ay mas tumataas ang ating, o yung trend ay tumataas ang ating temperatura. Pagdating naman ng April, ay nakapagtala tayo ng lowest temperature na 13.1 sa Trinidad Benguet pa rin last April 9, 2022. At yung highest natin ay 37.5 degrees Celsius, same pa rin sa San Jose Occidental, Mindoro, April 21. But mapapansin niyo dito sa ating mean temperature, even sa ating maximum temperature anomaly, ay nagsasabi dito na naka-experience tayo ng near to below average ng temperatura. So, ibig sabihin, mas malamig ang ating gabi, ating mean temperature, at yung sa daytime temperature natin, max, which is doon natin na-experience yung maximum temperature, ay mas malamig tayo. So, ito ay maaaring ma-associate sa marami kasing cloud cover tayo, mas madami tayong ulan naranasan nung April. So that's why this can be associated directly doon sa pangyayaring yon. But yung ating minimum temperature, may mga areas na mas mainit yung ating madaling araw na sinasabi. Pagdating naman sa ating summary na monitoring, ang ating highest pa rin na naitala ngayong taon ay 37.5 na ngayong April lang din na experience. So mas mainit kaysa nung March yung na-experience sa San Jose, which is na-surpass niya yung 37.1 nung March. Sa ngayon,
April 21, 37.5. Samantala, 11 naman pa rin hindi ang naitala na pinakamababa sa Baguio and 7.7 sa La Trinidad noong January 10. Sa Science Garden, dito sa Quezon City ay sa Metro Manila stations ay noong March 31 nakapagtala tayo ng 36.0 degrees Celsius. So far, yan na po yung pinakamataas na ating temperatura dito sa Metro Manila for this year. At ang pinakamababa sa Science Garden din, as of April 25, yan po yung 19.0. Now for the summary, nasa La Nina level pa rin po tayo. So that's why meron tayong La Nina Advisory 7. At yung sa rainfall natin for March, generally ay nakapagtala tayo ng o naka-experience tayo ng near to above normal rainfall conditions. Maliban nga lamang dun sa mga select areas sa may northern Luzon. So temperatura naman, surface yung ating mga generally near to slightly above average yung ating na-experience in most part of the country. Sa April, sa malaking bagay ng April, generally marami tayong ulan na experience, kaya naman above normal rainfall condition ang ating naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban lamang doon sa mga areas ng Batanes, Ilocos Norte na naka-experience ng below normal rainfall condition at way below normal rainfall condition naman sa Bataan, Maybaysia at Pampanga. So sa temperatura, mas cooler ang ating temperatura ngayon, slightly cooler or cooler than average ang ating surface temperature ngayong April o yung malaking bahagi ng April. Although this is initial assessment lamang, pero sinasabi dito na mas malamig tayo sa yung April natin. So that's all. Thank you for your attention. Maybe later na lang po yung question. Thank you very much. Ayan. Thank you so much po, Sir Joey, for that very informative presentation. So, currently po pala, as of April 2022, we are still in the La Nina condition. And napaka maulan at malamig po pala yung Abril na naranasan natin kaysa sa normal Aprils in the past few years. And po, na ngayon naman po is galing po tayo kanina dun sa review ng ating climate, papunta naman po tayo ngayon sa mga forecast. So to give us the subseasonal to seasonal forecast, or ano ba yung inaasahan natin for the next few weeks, may now call on Mr. Juni G. Ruiz, the weather specialist 2 of the Climatology and Agrometeorology Division. Hello po, Sir Juni. Hello, Ma'am Joanna. Naririnig po ba ako? Yes po, sir. Okay, I will be sharing my screen. Thank you po. So magandang umaga po lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Junior Ruiz and I will be discussing the subseasonal forecast. So dahil bago po sa atin pandinig yung subseasonal forecast, for the outline of this presentation po is alamin po muna natin kung ano yung tinatawag nating subseasonal to seasonal forecasting. Gaano ba siya ka-predictable? At kung ano yung forecast natin for the next 2 weeks. So what is the subseasonal to seasonal forecast? So currently, yung mga forecast po natin kasi is divided into weather saka climate, which for weather is up to 10 days at yung climate naman ay nagsisimula siya ng 1 month up to 6 months. So what is the significance of the subseasonal forecast? So it is implemented by the World Meteorological Organization to put up the need for the forecast from 2 weeks up to 2 months. So ano po yung kahalagahan niya? Kasi po within the 2 weeks up to 2 months, dito po nangyayari yung mga high impact weather events o dito nangyayari yung halimbawa mga extreme na ulan or extreme na temperature na maaring maranasan sa mga lugar, especially sa Pilipinas,
which is a tropical country. So within the 2-week forecast of the subseasonal in seasonal view, dito natin malalaman na kung saan-saan ba yung mga areas na pwedeng makaranas ng mas maraming ulan at kung may mabubuo bang bagyo as early as 2 weeks. So saan po siya mahalaga? First is to bring early warning to early action. So hindi lang po tayo maghahanda na tayo pag andyan na. But it may give us a chance to prepare earlier before that event happened. So as early as 2 weeks. And it is very important, especially sa mga magsasaka natin, and sa water or dams, and sa disaster risk reduction, especially kung may mga bagyo sa pagbaha, at sa health din mismo. So, the subseasonal forecast, so gaya ng sinabi ko kanina, is to fill the gap between weather and seasonal time scale. So, halimbawa, yung weather is up to 10 days lang, while the seasonal prediction begins in 1 month to 6 months, which will be presented later in the climate outlook. So, the subseasonal prediction is ito po yung nag-fill ng gap from 2 weeks or after ng weather, then before what we call the seasonal or climate prediction. So from 10 to 30 or 60 days. Then what are the main sources of the subseasonal predictability for the Philippines? So for the S2S or the subseasonal forecast, the main predictability niya is yung tinatawag nating MGO, which will be discussed later, or the Marian-Julian oscillation. Then the second one for the seasonal is pinaka-predictor niya talaga is yung tinatawag nating El Nino Southern Oscillation. El Nino, La Nina, or neutral conditions, which greatly affects yung pagkakaroon ng cloudiness or pagtaas ng temperatura dito sa bansa natin. So ano ba yung MGO? So malalaman natin daw na MGO siya compared to the other weather systems like yung diniscuss po ni Ma'am Ana Clorin kanina na ITCC because it is an eastward moving disturbance of cloudiness. So pag tinatawag natin cloudiness, ito yung mga heavy clouds na nagpo-propagate daw or from dito sa may Africa, then towards the maritime continent, which andito po yung Pilipinas. And this may bring winds, rainfall, and pressures that circles the globe from 30 to 60 days. So this is the scope. Kung titingnan natin, is yung scope ng subseasonal forecast. So ang MGO daw, kung titingnan natin dito sa my left side, so parang schematic diagram siya, is dahil characteristic niya is natawag natin may malalaking cloudiness or makakapal na cloudiness, so nagdudulot siya po ng mas maraming ulan. Kung saan, sinasabi natin may active area ng MGO. So for this, is nagsisimula po siya sa may east coast ng Africa. Then it propagates towards the maritime continent. Then where the Philippines belong from week 2 to 3. Then lumalayo naman siya towards the Pacific from week 4 to 5. So kung titingnan po natin, this is the graphical description of the MGO, which was divided into from phase 2 to phase 1 to phase 8. Kung titingnan lang po natin yung cloudiness na to, tinatawag natin nasa blue or green na color, which represents cloudiness in the area, from phase 3 and phase 4 is unti-unti po siyang napopropagate o pumupunta sa Pilipinas up to phase 6, kung titingnan natin. Which means that these green areas are characterized by increased rainfall and enhanced pace of
MGO. While yung brown naman daw, titingnan natin, nagpa-propagate naman siya sa Pilipinas from phase 7, phase 8. Ito naman daw is characterized by decreased rainfall or suppressed phase of the MGO. So wala siya masyadong significant na effect dito sa Pilipinas. So tandaan natin, ipapakita natin yung forecast saka yung monitoring ng MGO. Tandaan lang po natin yung phase 4, 5, and 6. So kung titingnan natin, current assessment for the past 40 days for the MGO, kung titingnan natin, nagpo-propagate lang po siya or dito lang po siya na-detect sa phase 1, phase 8, phase 1, phase 2, and phase 3. So meaning po, yung phase 4, 5, and 6, which andito nakabilang yung Pilipinas, is nasa suppressed phase po tayo ng MGO. So kung titingnan natin, ito po yung current image po ng satellite imagery from UNITSAT. So andito lang po yung MGO, nasa may Africa, Indian Ocean area. While yung nakaka-apekto naman po sa Pilipinas is yung, as presented by Ma'am Anak lang kanina, is yung tinatawag natin easterly saka intertropical convergence zone. So how would we distinguish between these two weather systems? Is yung IDCC is yung propagation niya or yung movement niya is from west, ay from east, so nagpo-propagate siya, nagmo-move siya towards Malaysia. While yung MGO naman is from Indian Ocean, so pabaliktaran po siya towards the Philippines. So, but for now, nasa suppressed phase po tayo ng MGO. So, yung mga pag-ulan natin ngayon is brought about by the easterlies and the ITCC and not by the MGO. So what would we expect in the next few weeks? So from April 26 to May 9 daw, kung titingnan natin dito, is within, wala po siya sa phase 4, 5, and 6, but nasa phase 1, 8, and 7. So meaning, kung titingnan natin, dito sa image is yung propagation niya is from Africa lang up to some parts of Indian Ocean. At sa Pilipinas is characterized by a brown color, which means suppressed po yung MGO. Then based din sa forecast guidance, reflects that the MGO is currently weak. So masasabi po kasi natin na weak yung MGO if nasa within the circle lang po siya. And strong if lumalampas po siya ng circle. But since yung pinapakita naman niya is yung propagation niya in phase 1, 8, and 7 is nasa within the circle. So weak MGO and hindi po niya apektado yung climate sa tropical region. Especially po sa Pilipinas in the next few weeks. So meaning, the primary cause ng pag-ulan sa Pilipinas is brought by intertropical convergence zone, and mamaya ipe-present ko po yung threat potential natin and yung easterlies. Let's go on to the forecast, subseasonal climate forecast. So for that subseasonal climate forecast, it includes po yung may probability ba o probable ba na may mabuong bagyo within the next 2 weeks. So ito po yung tinatawag ng tropical cyclone threat potential forecast. It is initialized in 26 April at 8 a.m. So kung titingnan natin for the week 1, so as presented by Anak Loren kanina na may intertropical convergence zone dito sa area na to, so sinasabi po, based po sa GFS, so only one model lang po yung tinitingnan natin for this forecast, which is the NCF-GFS. Na nagpapakita na may posibilidad na may mabuong vortex, dalawang vortex, within or embedded in the intertropical convergence zone. So LPA1, is possible daw na mabuo within this week, while LPA
2 is manggagaling po siya dito sa labas at posible din siyang mabuo within this week. But kung titingnan natin yung kulay niya is ito, still, yung dalawang vortices na to is maliit yung chance niya na maging bagyo. From April 27 to May 3. Then let's look at the week 2 forecast. So the same LPA1, pero kung titingnan natin, magre-recurve siya towards Taiwan. But still, maliit yung chance na maging bagyo. Well, LPA2, based po sa recent forecast, is hindi po siya lalapit sa kalupaan and magre-recurve din po siya palayo na Pilipinas. But since this forecast is also subjected po, because yung nagsasabi lang po kasi ng forecast na to is only one model, then the weather forecasting is looking at several models para mas lumaki po yung scale ng forecast. So, posible pong itong mga pinapakita dito is magbago pa in the next few days, in the next week. So meaning, manatili po tayong makaantabay sa mga recent forecast na ini-issue ng weather forecasting natin. But this presentation is only to aid yung mga weather enthusiasts saka yung weather forecasting for the outlook of the upcoming 1 to 2 weeks ahead of time. So, ito po yung mga TC tracks in April. So, kung titingnan natin, like yung kay Agaton is at kay Basyang, nasunod naman niya tong dalawang tracks. Yung nga lang si Agaton hanggang dito lang, then si Basyang naman is nag-refer. So, ano siya, normal TC tracks for April, at kung may mabuo man ulit is possible na ito yung gagayahin din niya. Kung mabuo man yung isa sa mga LPAs na yun as tropical cyclone, then gagayahin din niya or susundin din niya yung tracks na. So may mga tracks na dalawang tracks na nagsasabing pwede siyang mag-landfall, then may probability naman na may mga tracks na pwedeng mag-record before making landfall. But for May, kung titingnan natin compared sa April, mas malapit na yung mga tropical cyclone tracks. So one of the average tracks is possible na mabuo, at kung may mabuo man is mag-landfall siya sa Eastern Visayas, then recurve afterwards. Or itong track na to, isang track is hindi siya nagla-landfall but will recurve before making landfall. So possible that kung isa man doon sa mabubuo doon sa week 2 as tropical cyclone, then it may follow one of these tracks for May. Then we go on to the rainfall exceedance forecast. So kung titingnan natin, subseasonal forecast not only includes the probability of forecasting kung may impending ba na tropical cyclone, but it also give us kung chance to prepare kung may possible ba na heavy rainfall within some areas sa Pilipinas. So it signifies, ito yung pino-forecast natin kung may mga areas ba na posibleng makaranas ng maraming ulan na mag-i-exceed ng 25 mm, 50 mm, or 100 mm rainfall. So napakahalagang malaman po natin, especially halimbawa kung may bagyo or may weather system, kung magdudulot ba ito or saan ito magdudulot ng mas maraming ulan. And this for week 1 forecast, from April 27 to May 3, titingnan natin, most parts daw po ng Pilipinas is makakaranas ng greater than 25 mm ng rainfall or pag-ulan within the next, from April 27 to May 3. Then a chance of receiving greater than 50 mm but less than 100 mm in some areas of Car, Palawan, ito mga most areas or medyo maraming area sa Visayas and most parts of Mindanao. So this could be an effect of the intertropical convergence zone and yung LPA na posibleng mabuo this week.
And for the exceedance of up to 100 millimeter, pwede daw makaranas yung parts po ng Southern Mindanao sa yung Palawan. So it could be considered as an effect for the southern part po ng Mindanao, yung possible na mabuong LPA2, saka yung etong possible na mabuo doon LPA1 na magkocross ng Palawan then towards the South China Sea. Kaya po mas mataas yung probability to exceed 100 millimeters in these areas. For the week 2, kung titingnan natin compared to the week 1, so only most parts of the country will receive a more than 25 millimeter, which may happen in May 4 to May 10. But for 50 millimeter, mas kumunti yung mga areas na makakaranas ng greater than 50 millimeter. So ito lang po yung parts ng Northern Luzon, then parts po ng Mindanao, which can be attributed dun sa posibleng mag-record na LPA1 na towards Taiwan, then yung ITCC naman dito sa Mindanao. But for 100 millimeter, for the rainfall to exceed 100 millimeter, is mas mababa na po yung chance niya. Because kung titingnan natin, how would we know kung mataas yun or kung mababa yung chance? Hindi ko pala na-explain. So it depends po dito sa probability niya. So if the probability goes from 70 to 95% or 99% chance, so makikita naman ng kulay, then it has a greater probability or skill na mangyari based po sa pinapakita ng GFS model. So in summary, high impact weather events is possible for the tropical cyclone potential forecast for both week 1 and week 2. From April 27 to May 2, may possible 2 vortices na mabubuo or papasok sa PAR but has a low likelihood of developing into a tropical cyclone. So since we had weather systems that are affecting the country like the easterly intertropical convergence zone at yung dalawang possible na LPA na mabuo, then for week 1, may mga areas na makakaranas ng up to 100 millimeter and mas high yung probability niya in Palawan and some parts of southern Mindanao. But most parts of the country is makaka-receive lang siya ng 25 millimeter at less than 50 millimeter ng ulan. It could be attributed to the combination ng intertropical convergence zone, thunderstorms, and other rain-bearing weather systems. And for the week 2, since wala naman po masyado ng makaka-apekto na weather system, is only yung mga parts po ng Northern Luzon at Mindanao yung makaka-receive ng 50 millimeter of rainfall or more, but less likely for the 100 millimeter rainfall. More than 100 millimeter from May 4 to May 10. So I think that ends my presentation. Kung may mga katanungan po, you can ask after mga presentations. Maraming salamat. Wow. Okay. Thank you very much po, Sir Juni Ruiz, for that presentation. So, meron po pala tayong low likelihood ng TC, no, for the next 2 weeks, though based po dun sa pinakita din ni Miss Ana kanina is yung ITCZ po natin is nandun din po around the Mindanao area, so possible po yung mga LPAs natin dun nga po galing. So which is our ITCZ naman oscillates from north up and below our equator, and typically during this particular season, nandun nga po yung normal na location ng ating intertropical convergence zone. So again, based po ng sabi ni Sir Juni, kailangan pa rin natin maging updated kasi yung pinakita natin kanina is based from 2 weeks forecast. So kailangan natin laging tignan ang forecast from our weather division to keep us posted dun sa current na nangyayari sa ating panahon. Ayan po. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating climate
outlook. So ano ba yung posibleng dami ng ulan at temperatura na maranasan natin for the next 6 months. Please welcome po Miss Rusi G. Abastillas, the Senior Weather Specialist of the Climatology and Agrometeorology Division. Hello po, Ma'am Rusi. Hello, good morning po. Naririnig po ba ako? Yes po, ma'am. Naririnig po. Okay, so I will share my screen. Okay. So, good morning po sa ating lahat. And I will be presenting the climate outlook for the months of May to October of this year. And the content of my presentation will include the La Nina update. So, ano na ba yung ating status na ating La Nina? And then the climate outlook. Sorry, this is for May to October, and then summary. So, titingnan muna natin kung ano yung kondisyon ng ating karagatan doon sa global tropics. Isa ito sa mga indicators, tulad na sinabi ni Sir Joey kanina, yung dalawang major indicators natin, yung ating sea surface temperature anomaly doon sa tropical Pacific, as well as yung sea level pressure between Tahiti and Darwin that also denotes the atmospheric indicator. So sa ngayon, ito po yung ating makikita sa ating image na kung saan nakikita natin yung cooling doon sa tropical Pacific is still ongoing or is still present yung ating below average na sea surface temperature anomaly dito sa Central and Eastern Equatorial Pacific as well as the Eastern Atlantic Ocean. And then dito naman sa far Western Pacific Ocean near Indonesia, above average naman po yung ating makikita as well as those sa mga areas, lalo na dito malapit sa atin sa Pilipinas. So, mas warmer ang ating sea surface temperature, mas cooler naman doon sa tropical Pacific and other parts of the Atlantic Ocean. And sa ngayon, ito po yung ating minomonitor na region. Doon, tulad sa previous slide ko na pinakita kanina, kung gaano kalamig ba yung tropical Pacific. So sa ngayon, yung apat na ninyo regions representing ninyo 1 plus 2 dito sa Eastern Pacific, ninyo 3 dito sa malapit din sa Central Pacific, ninyo 4 dito sa western side. And then the ninyo 3 and ninyo 4 is divided into ninyo 3.4 kung saan dito natin kinukuha yung ating tinatawag na Oceanic Nino Index o ONI, which is an indicator kung meron tayong El Nino or La Nina at kung gaano ba kalamig yung ating ocean or tropical Pacific Ocean. So sa ngayon, pinapakita ng apat na Nino regions ang values, ang threshold values is still at the La Nina thresholds na kung saan nakikita din natin na dito sa Nino 1 plus 2 dito sa Eastern Pacific ay mas lumamig pa siya, which is now is the weekly as of April 25 is negative 1.9 as ang ibang Nino regions is negative 1, Nino 3 and Nino 3.4 at ang Nino 4 is negative 0.7. So sa weekly sea surface temperature anomalies from 30 March up to 20 April, makikita natin dito yung progression na kung saan nakikita natin from March 20, mas lumamig yung ating sea surface temperature anomaly or have strengthened in the Eastern Pacific, and also mas lumamig siya until 20 April na makikita natin na naging mas bluer yung ating kulay. Ibig sabihin mas lumalamig pag mas magda-darker ang ating kulay. But ang ibig sabihin lang yan, mas lumalamig yung ating tropical Pacific in the Central and Eastern Central Pacific. And this one naman, tinitingnan din natin not only the surface, sea surface temperature, but as well as doon sa upper ocean, which is 0 to 300 meters depth, na kung saan titingnan din natin kasi pwede natin makita dito kung masusustain ba yung warming or cooling doon sa tropical Pacific or mag-weekend na ba. So as of now, ito po yung from mid-March to early July 2021, ito po meron tayong La Nina, the previous La Nina na negative yung ating sea surface upper ocean anomaly
And then, nag-above average siya nitong February. And then, now, since February ulit, ang subsurface temperatures natin have decreased and are still negative until this month, until April. And the most recent pentad analysis shows also na yung ating subsurface is cooler from 170 to 80 west. Andito naman sa Central Pacific, nagkaroon siya ng warming. And for the 4 weeks na forecast, makikita natin yung progression ng ating subsurface dito. Negative surface temperature prevail near the surface across most of the equatorial Pacific Ocean, and the positive anomalies are in the central and western Pacific, tulad makikita natin dito sa figure, at depth and near the surface in a small region of the eastern Pacific Ocean. So makikita natin na yung ating cooling ulit ay kumalat dito sa eastern Pacific, kung saan nakikita natin na from 170 east up to 80 west, nagkaroon siya nag-spread yung ating cooling sa subsurface ng ating tropical Pacific. Sorry. So in terms, titingnan din natin kung ano ba yung probabilities based doon sa ating mga tinitingnan. Parang kulo. Ito. Sa ating tinitingnan ng mga indicators. So ito yung probabilistic forecast from CPC and IRI. This one is sa left is the official forecast issued in early April, na kung saan makikita natin na yung ating probability for El Nino, La Nina, and neutral condition based dito sa ating bar graphs. So, starting March, April, May season, malaki yung ating confidence na yung La Nina natin magpapatuloy, and the probability for La Nina is about 100% until June, July, August, na kung saan almost 60% yung probability for La Nina to continue until the June, July, August season. And then pagdating sa July, August, September, still more than 50% probability for La Nina to continue compared doon sa neutral condition, na kung saan nakikita natin na nag-i-increase din siya, but hindi siya, mas malamang pa rin, higher probability pa rin ang ating La Nina until July, August, September. And then comes August, September, October, nag-decrease siya almost 50%. But still, the La Nina probability is higher compared to the neutral condition. And pagdating na September, October, November, and October, November, December, until November, December, January, mas mataas yung probability natin uli ng La Nina compared dun sa neutral condition. So ito po yung pinapakita ng model as well as the judgment ng ating mga climate scientists doon sa CPC IRI, na kung saan tinitingnan nila na pwede magpapatuloy pa rin yung La Nina until the November, December season, November, December, January season, at mas mataas siya doon sa kanyang climatological probability. Ito po yung red and blue line. Ito po yung climatological probability for El Nino and La Nina. Ito naman yung neutral line, itong gray line represents the climatological probability for ENSO-neutral. So dito, mas mataas pa rin yung probability for La Nina compared dun sa kanyang climatological probability. At ito naman yung sa right na graph, it's purely objective and sa probabilistic forecast, kung saan ito ay based lang doon sa model outputs. And this was for the mid-April without the intervention ng ating mga experts. So dito din pinapakita na yung ating La Nina still has a higher probability until May, June, July, almost equal probability based on models, June, July, August, and also for just less than 50% probability. And then comes August, September, October, medyo tumaas uli yung probability, more than the climatological probability. At pagdating ng September, October, November, until October, November, December, it shows also a higher probability, more than 50%, for La Nina, again, to prevail. And then
still, if we compare the probability for NC neutral, it's still lower. It's still higher than La Nina probability until December, January, February, which has almost equal probability, the El Nino and the NC neutral and La Nina, and a lower probability for El Nino. This is for December, January, February for 2023. Okay. So ano ba yung ginagamit natin na mga global model for our forecast guidance? So paano ba natin masasabi kung hanggang kailan yung ating La Nina? So these are the models that we are using for our forecast as guidance. So based dito sa model ng IRI and CPC, which we also have our forecast for other, which we use as predictors also for our forecast. So from CPC IRI, based on April 22 initial conditions, there are roughly equal odds for La Nina. Ito po yung threshold natin, negative 0.5. And ENSO neutral during the Northern Hemisphere summer. So this is JJA, almost equal odds lang siya. Almost 0.5 lang ang ating probability. Yung ang base of average ng mga models. During the Northern Hemisphere summer or JJA, with La Nina favored for the fall, mas mababa uli for the fall, the SON less than negative 0.5 yung value, and early winter, which is the OND. And 11 out of these 24 models, both statistical and dynamical models, or 46%, assess that ENSO neutral condition will be experienced, is forecasted June, July, August. But after that, La Nina uli. And then 13 out of 24 models, or 54%, also says that La Nina to continue. So mas maraming models ang nagsasabi na La Nina to continue out of these 24 models. And for the ECMWF forecast, it also shows na may mga models na nagsasabi na yung La Nina natin will prevail until October here. This is based on April 1 na forecast, but there is also a greater spread ng mga models na ginagamit ng ECMWF. But another model that we use is yung CFS model. This one, it shows here that yung ating La Nina is predicted to continue until the end of the year. So makikita natin November, December, still below negative 0.5 pa rin yung ating nakikita na based dito sa forecast ng CFS. So out of that mga models na tinitingnan, out of that forecast na tinitingnan natin, still the ENSO alert system status for nung PAGASA is still at La Nina advisory, and now it's still, sabi na Sir Joey kanina, we already issued last April 5 the La Nina advisory number 7, and our statement now is that La Nina is strengthening slightly and is likely to continue through the June, July, August, almost 59% chance, with a 50 to 55% chance of La Nina thereafter. So after daw ng mas mataas na chance na continue until June, July, August, still we have 50 to 55% chance na La Nina will continue thereafter. And still we have to remember that La Nina increases the likelihood of having above normal rainfall conditions in some areas of the country, if not all areas of the country, na magkakaroon ng above normal rainfall conditions. Okay. Yan, so hindi siya bago yung mga back-to-back La Nina at yung mga naglilinger na mga La Nina since 2007. So sa ngayon, we have back-to-back from 2020, 2021, and still there is an ongoing na 2021 na to 2022 na La Nina. And still we have to continuously monitor kasi baka maglilinger pa ito until 2023. So what are the weather systems that could affect our climate for May to October? So sa ngayon, expected natin since April at saka mainit yung maalinsangan, we expect more or frequent thunderstorm activities, lalo na sa hapon.
o gabi. And then the intertropical convergence zone na tulad na pinakita kanina ni Miss Ana sa weather natin is ang axis is over Mindanao and Visayas area, and then paakyat ito pagdating na ng kasagsagan ng ating habagat. And then the easterlies, which is enhanced kasi may La Nina din tayong sa ngayon, and also since this is the transition period, so mas dominant yung ating mga easterlies. Then the low pressure areas na naka-embed sa ating mga LITCZ, yung mga high impact weather daw system natin, yung tropical cyclones, which we expect yung peak niya during the June, July, August season, then hanggang September, October. And then yung frontal system natin, sometimes meron din tayong mararanasan pa in the month of April, pero sa ngayon hindi na masyado natin nakikita. And then comes mid-May, start na siya ng transition for the southwest monsoon season or habagat, and it will, kung mag-onset na tayo, either May or June, mag-umpisa na yung habagat until the month of September. And then again, comes October, pwede na tayo magkaroon ng transition period again for the northeast monsoon season. So ano ba yung impact? And another pala doon is we could still expect yung range of high pressure areas. So ang una ko mga binanggit na mga weather systems, yun ang mga rain-bearing na mga weather systems ang nagdadala ng mga pag-uulan sa ating bansa, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, except for the range of high pressure areas, kung saan if we have this kind of weather system, we expect fair weather or fine weather, but mararanasan din natin yung mainit na mga temperatura. And for the rainfall forecast, ginamit natin yung mga sinabi natin kanina mga models. So we have this same na criteria, same din na makikita natin sa mapa as what I've already explained ni Sir Joey kanina, yung apat na kulay, red for way below normal for yellow, near normal for green, and above normal for blue, which is based doon, ang reference natin is the 1991 to 2020 ng mga normal values. So this is the forecast for the month of May, showing kung saan yung ating rainfall normal. Makikita natin na yung May natin, ang almost all parts of the country, meron na siyang rainfall that ranges from 100 to 300 millimeters. Mas maraming ulan dito sa Central Luzon, sa Luzon area and also Central Mindanao area, which ranges from 200 to 300 millimeters. At ito po yung ating forecast for the month of May, which shows also the same. So 200 to 300 millimeters of rainfall is forecasted in these areas. So if we compare this rainfall forecast against dun sa normal, this is the percent of normal, which shows that most areas of the country is expected na near normal. So, but we have to remember, yung near normal natin is not to 100%, it is 81 to 120% of the normal. Kaya makikita natin dito na although mas compare natin parang mas maraming ulan, itong forecast natin doon kaysa normal, but still within the range siya ng 120%. So makikita natin near normal pa rin yung ating rainfall forecast. And about 4 provinces lang dito sa ating forecast ang expected na magkakaroon ng above normal rainfall. And in terms of probabilistic forecast, how confident ba tayo na magkakaroon tayo ng ulan na ganito? So, ito po yung probabilistic forecast sa 3 categories based on terciles. We have below normal, yung shades of red. Shades of green is near normal and shades of blue is above normal. So kung ano yung pinapakita dito represents the probability forecast for each station bali yung mga dots dito represents our station na minomonitor po sa buong Pilipinas. And if we see kung ano yung pinapakita na kulay ng dots represents the probability, the higher probability for that station na nagra-represent din sa ating mga areas all over the country. So makikita natin dito for the months of May, we have
more probability, we have a higher probability for above normal rainfall, which is almost 40 to 45% in most areas of the country. In-expect natin na in probability, mas mataas yung probability ng above normal by 40 to 45%. But we have to remember also na yung 40 to 45% above normal, still we have about 55% probability na it will be near normal or below normal. So, doon natin titingnan, i-divide natin sa tatlong kategory yun, para malaman natin kung meron ba, how certain are we na itong forecast natin for near normal is magkakaroon, tatama ba tayo, or the confidence that we have. So sa ngayon, we only have 40 to 45% probability for above normal, which is higher. But still, we have to remember that the two probabilities ng either near normal or below normal. So for the month of June, ito po yung ating normal, which already shows the concentration of rainfall is over the western section of the country. Nag-shifted na siya, hindi na siya equally, parang yung concentration niya kanina compared to May na halos widespread yung ulan natin na over the whole country is concentrated. Dito makikita na natin na mas maraming ulan dito sa western section of Luzon as well as in Visayas and also parts of Mindanao. This is our forecast. If we compare the forecast against the normal, makikita natin dito sa northern Luzon, northwestern Luzon area, mas mababa yung ulan natin na pina-forecast. So, our percent of normal shows that below normal rainfall is also expected in these areas, lalo na dito sa western Luzon until the northern Luzon area. But the rest of the country, we expect near normal rainfall conditions. But if we take a look at the probabilistic forecast, it also shows below normal rainfall in the western, in the Luzon area, but in terms of probability, it's only about 40 to 45% probability na magkaroon tayo ng below normal, and on other areas of the country, we have 40 to 45% probability also for above normal. So makikita natin na ang ating probability is not that much or not that higher because mahirap ngayon mag-forecast ng ating rainfall, lalo na nasa buwan pa rin tayo na tinatawag natin ng spring predictability barrier. So for July, so makikita natin na mas nadagdagan yung ulan normally dito sa western section of Luzon. Concentration niya na sa western section, and then this is our forecast. So if we compare the forecast against the normal, it shows na almost all of areas of the country is near normal, but we only have about 2 provinces dito sa western Luzon na expected to have below normal rainfall condition and 1 province to have above normal rainfall condition. And based on probabilistic forecast also, it shows that the probability for below normal rainfall is higher, but it's only about 40 to 45% or less than 40 to 45% din yung probability to have below normal rainfall over the western section of Luzon, and the rest of the country, we expect also 40 to 45% probability for above normal rainfall, and a higher probability lang dito sa Visayas area, northern Mindanao area, na kung saan there is about 45 to 50% or 50 to 55% probability for above normal rainfall over these areas. And remember, pag 50 to 55, we have 45% pa rin probability for it to have either below or near normal rainfall. And for August, makikita din, August na pala. And for September, this is the forecast rainfall. Mas marami pa rin ulan concentrated over the western section of Luzon and also some parts of Visayas
and also parts of Mindanao. And this is the forecast. But if we compare it in July, August, mas marami pa rin July, August concentration ng ulan dito sa western section of Luzon and also some section of Visayas. So this is the September forecast for rainfall. If we compare, mas maraming ulan ang forecast natin against doon sa ating normal rainfall. So in percent of normal, it shows that near to above normal rainfall is expected in most areas, especially of central Luzon, southern Luzon, and also some parts of Visayas and some parts of Mindanao na magkakaroon ng above normal rainfall sa month na September. In terms of probability, mas mataas din yung ating probability for above normal rainfall base dito sa ating mga kulay ng ating mga dots dito. Nakikita natin na meron tayong mga almost 65 to 70 or to 75% chance or probability ng above normal. So, mas higher yung confidence natin lalo na dito sa mga areas na may kulay darker na blue. So, ibig sabihin, we expect above normal rainfall is and also the confidence is higher dito sa mga areas na nagkaroon ng darker na blue na kulay for above normal rainfall. And for in terms of number of provinces that is expected to have above normal rainfall is about 46 provinces and 37 provinces for the near normal rainfall expected. And for October, this is our forecast. So makikita natin na sa October, nakikita na natin yung transition period. So almost equally distributed na yung ating rainfall lalo na sa Luzon, Visayas, and meron na tayong parang mga mga more rainfall is over the eastern section na ng Luzon. So makikita na natin ang transition, and then for the forecast rainfall, it also shows maraming ulan dito sa eastern section compared doon sa lalo na sa Bicol region. So in terms of percent of normal, makikita na natin na mostly ang mga eastern section may expected for above normal rainfall, and some areas also of northern Mindanao, parts of Visayas and parts of eastern Visayas and eastern Luzon, and some parts of central Luzon is expected to have above normal rainfall, or 44 provinces to have above normal rainfall and 39 provinces expected to have near normal rainfall. And in terms of probability, mataas pa rin yung probability natin for those areas expected to have above normal rainfall in terms of deterministic forecast. The probabilistic forecast also shows about a higher probability for above normal rainfall over these areas. So mas higher yung ating confidence pagdating na October and September kasi mas bluer na yung ating kulay. And so these are in matrix for the provinces that will likely have the rainfall forecast in percent of normal for Luzon, Visayas, and Mindanao. And this one is in terms of millimeters. Although sometimes we forecast above normal, pero titingnan din natin kung gaano ba karami yung above normal rainfall. Pero sa ngayon, from May to October, ang in-expect natin na rainfall, mean rainfall, nagre-range from 200 to 300. So, nasa season na tayo na wala na tayong dry na areas, na dry tulad ng mga first quarter ng ating taon. So, nagre-range from 200 to 300 millimeters, and meron tayong mga lalo na sa type 1 na mga climate sa western section na kung saan meron tayong in-expect na more than 600 millimeters of rainfall. As an example, here in Zambales, na meron, Zambales, we expect more rainfall, 611 in July, and also almost 700, more than 700 millimeters July, in August and September. So titingnan din natin in terms of millimeters kung ilan ba yung sinasabi nating above normal. And then, same is for Visayas and Mindanao. So, ano ba yung watershed forecast natin for the different dams in selected dams and lakes in Luzon? So, ito po yung May to September forecast natin for the watersheds. So, makikita natin from May to October for the different watersheds like Angat,
the Lamesa Watershed, Lake Buhi in Bicol, Lake Lanao in Mindanao, Damagat in Northern Luzon, Malinaw in Bohol, Pantabagan in Nueva Ecija, and San Roque Cascade Watershed. So makikita natin the most, for Angat, for example, we expect near to above normal rainfall. So May is above normal expected. May, September, and October, and then June, July, August, it's near normal ang in-expect natin sa mga watersheds na ito. And same is true for the other dams. Near to above normal rainfall is expected. And these are the ranges for the rainfall, and these are the mean. Ang only yung San Roque Cascade Watershed na expected for June and July to have below normal rainfall forecast. This is for the May, October, until October. And we have also the probabilistic forecast for, we only show here for Angat Dam, which shows, na pag sinabi nating still, we also have 3 probabilities in terms of probabilistic forecast. So for Angat, for May to October, we expect above normal rainfall, pero gaano ba ka confident tayo or certain tayo for this forecast? So it shows 3 probabilities. So it will still the higher probabilities for Angat for May to have above normal 48%, but we have 29% probability na magkakaroon tayo ng near normal and 23% probability for below normal. Ito po yung pinapakita ng Angat, and we have a higher chance higher chance for above normal rainfall base dito sa ating probabilistic forecast table. So yung mga pinapakita kanina ng mga dots na yun, probabilities na yun, may 3 kategorya pa rin yun, like what we have shown here sa ating Angat Dam. So we have for June, probability is almost equal, 36, but the below normal is higher in this probabilistic forecast, but almost equal 33, 30, and 36% probability. And then for July also, higher probability for below normal, and near normal is 32%, 29% probability. So we expect, kasi itong June, July, August, near normal almost climatological probability na yung pinapakita. So ito po yung in terms of probabilities. For August, higher din yung below normal ang pinapakita. In September, we have a higher chance of above normal. Napakalaki ng confidence natin, 74%, but still we have 19% for for near normal, 7% for below normal. And for October, a higher probability for above normal also for Angat Dam. Near normal is 28 and 15% probability for below normal. And also we have dry day forecast. Pag sinabi natin dry day, it is a day defined as a day with less than 1 millimeter rainfall is observed. So makikita natin dito sa mapa for May to October, kung makikita natin yung kulay brown, ibig sabihin mas maraming dry days. Pag kulay green, mas kakonte, at pag darker na yung ating kulay na green, ibig sabihin, mas kumonte yung ating dry days. Base dito sa legend, pakikita naman natin, na kung kulay green, darker green, 6 to 10 days lang yung ating dry day, ibig sabihin, the rest of the month is may ulan tayo na 1 millimeter or more. Yun lang yung pinapakita ng ating mga mapa, which shows also na kung makikita natin na pagdating na ng July, August, September, hanggang June, July, August, September, makikita natin na almost kumukonti na yung ating kulay brown. Ibig sabihin, mas dumadami na yung ating days, or kumukonti pala yung ating dry days. Yan. And ito po yung ating per province. Makikita natin kung ano ba yung normal na dry day for each province. And then this is the forecast. And this one, the third table is for in terms of anomaly. So pag yung kulay red, ang shades of red, ibig sabihin na dagdagan yung dry day. Pag na blue, ibig sabihin na bawasan yung dry day natin. So this is also for Luzon, Visayas, and Mindanao na forecast. In terms of temperature naman, this is the mean temperature forecast for May to October, which shows kung in terms of anomaly, pag
white na dot, ibig sabihin near average. Pag shades of red, the darker the red, the warmer yung ating anomaly or the higher compared to the 1991-2020 na ating normal temperature, mean temperature. And then pag shades of blue, it shows cooler than average or below average or up to way below average. So makikita natin dito for May, makikita natin na near to slightly, near to warmer than average temperature is predicted. Lalo na dito sa Central Luzon kung saan mas maraming red, ibig sabihin we expect warmer temperatures, slightly warmer to warmer temperatures for the month of May over these areas, lalo na Central Luzon and some parts of Western Mindanao, and also this is for Tuguegarao. Until June, we expect may mga warmer than average pa rin tayo, slightly warmer to warmer than average. Pero hindi na ganun kainit compared dito sa May. Ang ating, lalo na sa Central Luzon, mas marami ng near average. And then until July, expected natin that these other areas are expected to have below average than the normal. And then until August, September, October, na kung saan meron na tayong almost near average is expected to slightly warmer than average until October. And some areas na may below average na temperature expected. And for the forecast ranges naman in terms of extreme temperature, forecast based dito, station based din ito na forecast, but we just divided it into major islands, Northern Luzon, lowlands of Luzon, mountainous Luzon, Metro Manila, lowlands of Visayas, lowlands of Mindanao, and mountainous Mindanao, which shows the range of forecast doon sa mga stations na under doon sa Northern Luzon, yung tinitingnan natin. So we expect yung ating for the maximum temperature, we expect about around 40, more than 40 degrees Celsius expected doon sa Luzon area. And also in Mindanao, we also expect about 38 degrees Celsius. And for June, we expect about 39 degrees Celsius na highest temperature in Northern Luzon. And in Mindanao, almost 37.9 degrees Celsius. And in lowlands of Visayas also, we could expect as high as 38 degrees Celsius pagdating ng May and June. Pero titingnan natin pag July, August, September, October, mas bumababa na yung ating temperature in terms of maximum kasi medyo maulan na rin sa pagdating ng mga panahon na ito. Sa ngayon, yung ating minimum temperature is not that much kasi ang minomonitor na natin ngayon since still we are in the dry and warm, in the warm season, ang mostly minomonitor natin is the maximum temperature including the heat index. So pinapakita pala dito na mga temperature na mga values is just an instantaneous value. Pwede din siya mangyari in a day, hindi siya buong month na average. So, pwede na siya ma-observe in an instant or in a day at that moment. And also, since yung ating nararanasan na temperatura, hindi lang yung what is observed natin sa air temperature, yung alinsangan is also included kung gaano ba natin napi-feel yung ating kung gaano ba kainit. So, we call it the heat index. So, this is ang PAGASA nag-i-issue ng heat index na observed as well as the forecast pagdating ng March, April, and May. Kasi ito yung kasagsagan ng mas mataas yung ating relative humidity, which is one factor na para makuha natin yung heat index as well as mainit din yung ating observed na air temperature. So this is the heat index charts kung saan makikita natin the higher the relative humidity or yung alinsangan, the higher din yung makukuha natin heat index. Kahit na mataas, dito sa chart makikita natin na kahit mababa yung ating air temperature, pero pag mataas yung ating relative humidity, mas mataas yung ating heat index. So pwede siyang, pag mababa yung ating relative humidity,
At kung mataas yung ating temperature, still mas lower pa rin yung ating heat index. Pero mas mataas, pag mataas yung ating relative humidity, mas maalinsangan. So, mas mainit yung ating nararamdaman. So, ang pag-asa, ini-issue ito daily. Doon sa ating website, nakikita natin yung heat index na observed as well as the forecast for the next day. So, ito po yung mga dapat gawin. Yung dapat natin gawin, we should limit the time na pag-spend outdoors. So, kailangan natin magbaon ng tubig kasi ito po yung pwede na to cool us down. Then, avoid doon natin uminom ng mga tea, coffee, soda, and liquor kasi mas nadagdagan yung init ng ating katawan. So, kailangan din natin magdala ng umbrellas, hats, and yung mga sleeve na clothing pag outdoors. And use mga clothing na hindi masyadong makintab yung kulay, lalo na pag outdoors kasi yun ang nakaka-absorb ng heat. Unlike yung mga past colors na hindi ganun kainit, hindi siya nakaka-absorb ng more heat. So, and may forecast din pala tayo ng kung ilan pa bang bagyo ang ini-expect natin for the months of May to October. So, for May, we expect 0 or 1. Then for June, 1 or 2. July is 1 to 3. August until October, we expect 2 or 3 na mga bagyo na pwedeng pumasok sa ating Philippine area of responsibility. And some of these are expected to make landfall. So these are also the average tracks from 1948 to 2015 ng mga bagyo during May to October. Kanina napakita na ni Sir Juni kung ano ba yung track expected for May. Mostly, pag pumasok siya sa Eastern Visayas, magre-recurve towards Luzon. At pagdating ng June, either magko-cross siya, maraming bagay nagko-cross sa Southern Luzon, and some of these also pwede mag-recurve towards extreme northern Luzon. Pagdating ng July, mas maraming bagyo tulad na makikita natin dito na mas marami na yung pula. Ibig sabihin sa frequency, mas maraming bagyong dumadaan, lalo na sa Luzon area pagdating ng July. Then August also, mas higher na yung track towards northern Luzon up to extreme northern Luzon area. Pagdating ng September, ganun din. Pero some of these are already meron ng mga nagko-cross dito sa Metro Manila, just like Ondoy, kasi September, yan may mga nagko-cross na bagyo dito sa ating area, dito sa Metro Manila. And then pagdating na October, November, December, makikita natin na yung mga bagyo, bumababa na yung kanyang track, lalo na dito sa Visayas area, pagdating ng November and December, mas marami ng bagyo ang dumadaan dito sa Northern Mindanao, Visayas, and Southern Luzon area. So for summary, and sa alert system status natin, sa ngayon, we have La Nina Advisory number 7, and expected sa May, we will issue the La Nina Advisory number 8. And then La Nina has slightly strengthened and is likely to continue until June, July, August, with a 59% chance and 50 to 55% chance of La Nina thereafter. And for the forecast rainfall, siguro hindi ko na siya isa-isahin. I have already described doon sa mapa kanina. This is for your reference purposes na lang. And for the temperature also, yun generally, surface temperatures range from below average to slightly above average throughout the country during the forecast period. However, nga in May, nakita natin na in most parts of Luzon and some parts of Mindanao are likely to experience warmer than average temperatures. So for tropical cyclone forecast, we expect 8 to 12 based doon sa ating pinakita kanina na frequency forecast. So 8 to 12 tropical cyclones expected to enter or develop in the Philippine area of responsibility from May to October. That is the topographical error. And for the onset of the rainy season associated with the southwest monsoon, so we expected it to be normal. So normal onset of the rainy season is expected. So hindi lang ibig sabihin ng rainy season yan, sa ulan,
But it should be associated na meron na tayong southwest na hangin. So with that, maraming salamat po. So if you have questions later on, pwede po tayong magtanong later on. So maraming salamat. All right. Thank you po, Miss Rusi, for that fearless forecast for the next 6 months. Ayan. So, gaya po ng sinabi ni Miss Rusi, and wag po tayong mahihiyang magtanong, no? So, actually, we have second part of this forum, which is our open forum. So, we encourage everyone to ask questions using our chat box kung meron po tayo mga hindi naintindihan or gusto po nating linawin. So, meron na pong few questions, I think, in the chat box, and we will collate all of them para po ma-erase mamaya sa ating open forum. Now po, for the last presentation for this morning, we have a special lecture about the updated tropical cyclone warning wind signals. So may now call on Miss Ana Cloren Horda, the weather specialist, one po again of Weather Division, to give us this special lecture. Hello po, Miss Ana. Yes, hello po, Mr. Ann. So, mag-share na po ako ulit ng screen. All right po, thank you. So, okay na po ba ulit yung screen ko at audio? Yes po, ma'am. Clear and okay po yung presentation. Okay, so magandang umaga po ulit sa ating lahat. So, ngayon ipe-present ko naman po yung Modified Tropical Cyclone Warning System ng PAGASA. So, for the outline of my presentation po, meron po tayong, or ipe-present ko po dito yung revised definition ng Super Typhoon category, yung Modified Tropical Cyclone Wind Signal System natin, pati na rin yung updated Tropical Cyclone Forecast Chart, at yung mga changes sa Tropical Cyclone Forecast areas. So, dito po ay, ito lang po yung comparison ng Tropical Cyclone categories natin, ay kinumpare po natin ito sa iba't ibang net agencies. So, pansinin po natin ito dito sa may PAGASA. So, dati po, or hanggang Feb 2022, tayo po yung merong pinakamataas na minimum threshold para po sa ating super typhoon category. So, tayo po sa PAGASA dati, or hanggang Feb 2022, ay nasa 120 knots po yung ating highest minimum intensity threshold sa super typhoon. So, kung papansinin po natin yung mga kalapit na bansa po natin na net agencies, for example, yung Hong Kong, pati na rin po itong Macau, pati na rin yung China, pati Taiwan, makikita po natin na sa around 100 knots ay tinatawag na po nilang super typhoon. So ito po yung binago, in-adjust po natin o mas binabaan po natin sa around 100 knots para maiwasan na rin po yung kalituhan sa publiko. So ito po yung revised definition po natin kapag meron po tayong tropical cyclone. So, kapag tropical depression po ay nasa less than 62 kilometers per hour po yung kanyang taglay na lakas ng hangin. So, associated na rin po ito sa tropical cyclone wind signal number 1. At kapag naman po tropical storm, nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour at associated po ito sa ating tropical cyclone wind signal number 2. Kapag severe tropical storm naman po, yung range po natin dyan ay nasa 89 hanggang 170 kilometers per hour at highest tropical cyclone wind signal po natin ay signal number 3. At kapag typhoon, ito po yung ating pansinin, ito po yung nagkaroon po tayo ng medyo malaking pagbabago at nasa 118 hanggang 184 kilometers per hour po yung ating typhoon category at associated po ito sa signal number 4. At ito po yung super typhoon category natin, nasa 185 kilometers per hour or higher na po. So, kumpara po natin, so dati, nasa around 220 kilometers per hour or higher yung ating super typhoon. So, ngayon ay binabaan na po natin ito sa 185 kilometers per hour or higher. So, ang basis po natin sa pagbabago po nito ay yung Tropical Cyclone Program Report ng WMO. Yan po yung meteorological component po natin na 2022 edition. So, mapapansin din po natin dito sa slide na kapag tropical depression or yung mga icons po
ay nilagay na rin po natin dito. So, ito po ay kasama rin sa pagbabago po natin. So, kapag tropical depression, makikita na po natin sa ating track, yung letter D. Ito po yung kanyang icon o yung symbol ng tropical depression. At kapag tropical storm, meron po siyang letter S. Kapag severe tropical storm ay hugis po siya ng bagyo and then halo po yung kanyang gitna. Ayan. Kapag typhoon category po yung bagyo po natin, makikita na po natin sa ating track na meron na pong letter T. Symbolizes po na typhoon category po yung bagyo po natin. At ganito po yung icon natin kapag super typhoon category. So, ito naman po yung comparison lamang po nung dati po nating wind signal, tropical cyclone wind signal. So, dati kapag signal number 1 po tayo, ang range po ng ating hangin dyan ay nasa 30 to 60 kilometers per hour. So ngayon po ay naglalaro na po sa 39 to 61 kilometers per hour yung ating lakas ng hangin kapag meron po tayong signal number 1. So binase na rin po natin ito sa Beaufort scale natin na tinatawag na kung saan yan din po yung ginagamit na basehan ng iba't ibang met agencies. Sa may warning lead time naman, wala po tayong binago kapag, for example, signal number 1, 36 hours pa rin po yung ating lead time dyan. At nagkakaroon po tayo ng signal number 1 kapag meron po tayong tropical depression or higher na kategory ng bagyo. Sa impacts naman po ng signal number 1 ay minimal to minor threat to life and property. So kapag signal number 1, madalas po naapektuhan nito ay yung mga materyales po or yung mga bahay po na gawa sa mga light materials. Ayan. Kapag signal number 2 naman po, dati nasa 61 hanggang 120 kilometers per hour po yung ating range. Ngayon naman po, nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour. At yung warning lead time po natin ay 24 hours pa rin po. At kapag signal number 2 nga po, yung bagyo po natin dyan ay nasa tropical storm category na or higher. At kapag signal number 3 naman po, 121 hanggang 170 kilometers per hour na po yung kanyang, dati, ito po 121 hanggang 170. So ngayon naman po, nasa 89 hanggang 117 kilometers per hour na po yung minomonitor natin na hangin kapag meron po tayong signal number 3 na inaasahan. At yung lead time po natin dyan ay 18 hours. At yung kategorya ng bagyo po natin kapag meron tayong signal number 3 ay nasa severe tropical storm category na po ito or higher. At yung impacts naman po nito ay moderate to significant threat to life and property. So kapag posible na po dito magkaroon ng mga interruption sa pagbabiyahe, posible po nga may mga landslide na rin or di pa rin na rin po yung ibang bubong ng mga bahay na gawa po sa mga light materials. Pagdating naman po sa mga pananim, kapag nasa signal number 3 tayo, posible na kapag yung mga halaman po natin o yung mga pananim natin ay nasa flowering stage or nasa tinatawag po natin na ripening stage, posible rin po magkaroon ng moderate to significant damage. Ayan. So, dati naman po, kapag signal number 4, yung ating minomonitor na hangin nasa 171 to 220. So, ngayon po ay nasa 118 hanggang 184 kilometers per hour po yung ating signal number 4. At yung warning lead time po natin ay 12 hours na lamang. At hindi po natin yan binago. At kapag meron po tayong signal number 4, ibig sabihin po nasa typhoon category na yung bagyo na ating binabantayan or higher. At yan nga, alam natin na kapag nasa signal number 4 na po ay significant to severe na po talaga yung posibleng epekto po nito sa atin. So ito kapag signal number 4, matindi na po talaga yung epekto ng bagyo. Hindi lang po sa mga light materials, pati na rin po yung mga poste po ng kuryente, posible na rin po talaga matumba kapag meron po tayong signal number 4. At mas malawak na rin po ng mga puno yung posible pong matamaan or maapektuhan o mapatumba kapag meron po tayong signal number 4. Kapag signal number 5 naman, dati po greater than 220 kilometers per hour. So nag-i-issue lamang po tayo ng signal number 5 kapag nasa super typhoon category na po yung ating bagyo. Ay makikita po natin ngayon, kapag super typhoon, nasa 185 kilometers per hour o higher na po yung ating intensity at 12 hours pa rin po yung ating lead time. At alam natin na kapag super typhoon, sobrang lakas at matinding epekto na po talaga yung inaasahan po natin kapag na yung area po natin ay napasama po sa signal number 5. So ito po ay comparison lamang po ng ating wind signal sa ibang agencies. So for example po, dito po sa atin ay merong signal number 1. So makikita po natin na sa Hong Kong ay ang tawag po nila sa signal or yung equivalent po sa kanila ng signal number 1 natin ay strong wind signal number 3.
So pag sa China naman po, posible na, or sa Taiwan, posible naman po na blue typhoon alert yung tawag po nila. Ayan. So ganun din po sa iba't ibang signals po natin. So andito po sa right side, yan po yung mga equivalent na warnings po sa iba't ibang net agencies. So ito naman po yung ating updated tropical cyclone forecast track. So makikita po natin dito po sa kaliwa, ito po yung old format po natin at nandito sa kanan yung new format po natin. So initially makikita po natin agad yung kung ano yung pagbabago po niya, no? So dito po sa old format, madaming or may mga circles po tayo sa cone of uncertainty po or sa cone of probability po natin. So dito po sa new format, wala na po tayong ganyan, wala na po mga circles. So bakit po ba natin ito binago? Dahil base po sa ating mga nakukuhang informasyon or comments or feedbacks from the public, ay medyo nalilito po sila kapag ganito po yung track po natin. So akala po nung iba ay kapag habang lumalapit po ito or habang lumalaki po yung circle po natin sa ating probability cone, ay akala po nila ay mas lumalakas or mas lumalakas po at lumalaki yung bagyo po natin. So para maiwasan po yung ganong confusion sa public, inalis na po natin yung ganito kadami na circle. So ito po yung listahan ng mga pagbabago po natin. So dinagdag din po natin itong kulay yellow-orange na region. Ito po. Yan, dito makikita na rin po natin kung ano po yung diameter o yung radius po ng ating bagyo. At kapag, for example, yung area po natin, kapag naglabas po si Pag-asa ng track ng bagyo, at yung area po natin ay napasama po dito sa circle, sa yellow-orange na circle po na to, ibig sabihin po ay nasa signal number 1 or signal number 2 po tayo. At dinagdag din po natin itong maroon o yung red, ito po, yung red area po nito or red circle. Yan naman po yung area na mayroong at least storm force winds. So, nasa around 89 kilometers per hour po yung hangin, yung lakas ng hangin kapag nandito po tayo sa maroon region po, maroon circle po na to. So, ibig sabihin po niya, nasa signal number 3 or higher po yung intensity or yung ating warning signal. So, isa rin po sa nabago po natin o dinagdag po natin itong logo ng Pag-asa, pati na rin po yung logo ng DOST ay inilagay na rin po natin sa ating forecast track. Pati na rin po itong title. Ayan, nilagay na rin po natin itong title po natin. Pati na rin kung kailan natin to in-issue at anong advisory or anong bagyo po ba natin siya inilabas. Ayan, bakit po ba nilagay natin yung mga ganyan? Kasi po, para maiwasan po yung pagkalat ng maling impormasyon sa social media. So, meron po kasing iba na kinakrop po yung image natin, ginagamit po sa ibang bagyo. So, yun po, para maiwasan na po yung mga ganon, yung mga misinformation o yung paggamit po ng mga forecast track po natin sa iba't ibang, kung ano man po yung paggagamitan nila, ay binigyan na po natin o nilagyan natin ng mga details para hindi na po nila makrop or mahirapan na po sila mag-edit. Ayan. And then, ito po yung legend ay binago po natin. So, yan, kung makikita po natin, yung kanina sinabi ko po na icon ng mga bagyo, pinalitan na po natin. So, ito yung S, yan, sinisignify na po niya yung tropical storm. So, simulan po natin sa L. Kapag may L po tayo nakita sa track, ibig sabihin po nun, low pressure area. Kapag D naman, tropical depression. Kapag S po, tropical storm. At kapag ganito naman po yung icon niya, yung hugis bagyo or tropical cyclone icon, tapos halo or white po yung gitna, severe tropical storm category po yun. At kapag letter T, yan, ibig sabihin po ay typhoon category po yung inaasahan natin. At super typhoon naman kapag ganito po yung icon. Ayan. Tapos po, ito po yung panghuli sa binago po natin, itong size ng ating probability cone. So, every 5 years or nababago po ito, posible po ito mabago, depende po sa performance ng Pag-asa sa pag-track ng bagyo. So, paalam po natin or kapag mas maganda po yung performance natin sa pag-track ng bagyo, so posible pong lumiit o liliit po itong tinatawag natin na probability cone. So, ito po yung list ng ating mga pagbabago sa ating forecast track. And then, huli po natin na binago ay itong tropical cyclone forecast areas. So, ito pong kulay orange na area o na domain, ito po yung tinatawag natin na tropical cyclone information. At ito naman pong orange, yan po yung tinatawag natin na tropical
tropical advisory domain. At yung red, ayan, alam po natin na itong red, yan po yung tinatawag natin na area of Philippine Area of Responsibility. So binaba po natin sa northernmost, ito, yung binaba po natin sa northernmost limit or yung ating domain. So nasa 27 degrees north na lamang po. Ayan, nilitan po natin siya or binaba po natin siya. So ano po ba yung gamit nito? So kapag meron po tayong bagyo dito sa Tropical Cyclone Information Domain, for example, meron po tayong bagyo dito, magbibigay po tayo ng information about the tropical cyclone na kung saan ay isinasama na po natin ito sa ating public weather forecast na kung saan ini-issue po natin every 4 a.m. and 4 p.m. So kahit malayo pa po yung bagyo, ay meron po tayong information na makukuha from PAGASA. Ayan. So kapag naman nandito po yung ating bagyo na binabantayan sa orange or sa Tropical Cyclone Advisory Domain, ayan, at ina-expect po natin na papasok sa ating area of responsibility yung bagyo within the next 3 to 5 days, ay mag-i-issue naman po tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Ayan, ay ini-issue naman po natin every 11 a.m. at 11 p.m. And then, yun nga po, kapag pumasok sa ating area of responsibility o sa ating far line, yung binabantayan po nating bagyo, ito po na po yung nag-i-issue na po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. So, yan po yung pagbabago po natin sa pagtatrack po ng bagyo. So, yun lamang po yung ating presentation para po sa Modified Tropical Cyclone Wind System po ng PAGASA. Thank you po. Okay, thank you so much, Miss Anna, for this very informative and very important update po, no? Kasi lagi po natin to nang makikita sa mga susunod natin na mga weather bulletins and mga forecast na may kinalaman po sa ating mga bagyo. With this information, halata po natin or nakikita po natin na si PAGASA ay nag-e-effort to improve our current methods, no? At para mas makater natin at mas makapagbigay tayo ng mga more accurate warnings sa ating dito sa Pilipinas. So ngayon po natapos na po yung first part ng ating ng ating forum which is the all the presentations na ibinigay ng mga speakers natin kanina. Ngayon po, dadako na tayo sa pangalawang part ng tinatawag nating Climate Forum, which is our open forum. So to lead us with our open forum, I now call on Miss Crystal Ann Valerie M. Villasica. Hello po, Miss Val. Hello po, good morning. The floor is now open po sa ating Yes po, the floor is now open po for our questions and clarifications. I can see po Mr. Marshall Esperas is raising his hand po. Magandang umaga po sa DOST PAGASA. Salute for a very informative na presentation. Ang isang siguro unang tanong ko ay lahat ba ng regional offices ay dinidisseminate ito sa mga specifically for farmers kasi sa pagbabago ng panahon mukhang hindi rin handa ang ating mga magsasaka kung ano ang dapat nilang itanim na dapat kumbaga the usual like nung itong nakaraang buwan kasi galing ako sa 6 na rehiyon at naka-stick kasi yung mga magsasaka natin doon sa ito ang itatanim namin kasi summertime. Pero yung regional offices kasi ay hindi siya na-disseminate. So parang ang ganda ng ang ganda ng present ngayon. At pwede siyang gamiting gabay para sa mga magsasaka at mga mangingisda kasi nakikita natin na yung weather pattern at saka weather condition may pagbabago, lalong-lalo na sabi nga kanina yung habagat period ay hindi na the usual na August onwards, either early siya siguro
maganda siguro ito na itong mga presentations na to ay may padaloy pa rin natin sa kasamahan na departamento ng gobyerno, yung Department of Agriculture, para ma-disseminate sana sa mga magsasaka. Yung pagbabago ng panahon, klima, ay very helpful, magiging makakatulong siya para maging gabay kung ano yung mga pwedeng itanim ng mga magsasaka at kung kailan nila itatanim, lalong-lalo na yung mga umaasa lang sa ulan. At may problema doon sa support system ng irrigation. At lalong-lalo din po doon sa mga mangingisda. Kasi syempre, kumbaga, nakasanayan ng mga mangingisda natin na yung pag sinabing habagat, ano na yan ng mga August, ganun. Pero yun, sana ano lang, kasi napakaganda po ng present ng mga presentations po. At projection-wise, malaking tulong po ito para sa mangingisda at mga magsasaka. Maraming salamat po. Yes po, thank you for that question po, Mr. Marshall. I think Ma'am Anna po would like to say something. Good morning po, Sir Marshall. So marami pong salamat sa inyong pagdaloon tsaka po dun sa observation na nakita niyo po. So, Excuse me po, Ma'am Anna. Mahina po yung audio niyo po. malakas na po ba? Ayan. Okay, malakas na po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yan, opo. Good morning, sir. Opo. So actually, sa katunayan po, kasama po natin na dumadalo sa regular Climate Outlook Forum yung ating mga kasama po sa Pag-asa Regional Services Division. And through Pag-asa Regional Services Division po, yung ating pong mga Department of Agriculture ay nagkakaroon po sila ng mga invitation sa ating mga Pag-asa Field Services po. Sa katunayan po, meron po ngayong monthly municipal city agriculturist meeting dyan po sa may Region 2, dyan po sa may yung Executive Director po ng Department of Agriculture, na kung saan yung atin pong mga Pag-asa Regional Services Division staff ay sila po yung nagpo-provide po ng information na ito. So uma-attend po sila either physically or virtually po dito sa mga tinatawag na monthly municipal city agriculturist meeting, sa being invited po base po galing po sa Regional Executive Director po ng mga DARFO. So, meron po tayong mga ganyang form of communication at saka po yung monthly meetings and briefings, hindi lang po dito sa national, actually with the Department of Agriculture, pati na rin po sa mga Pag-asa Regional Services Division, in collaboration po or sa pakikipagtulungan po ng mga DARFOs po. So kasama po dun dumadalo yung mga municipal agriculturists, yung mga regional and provisional rice program focal person. So yan po ay naihahatid po natin ito sa ating mga end user. And then yung pong ating mga focal persons sa Department of Agriculture, yung mga mouse natin. So sila po yung nagpaparating sa ating mga magsasaka tungkol dito sa mga information na ito. So yun po yung maibigay nating mga information or updates kung ito po ba ay nakakaabot sa ating mga magsasaka. So meron po tayong means of channel po or communication with them. Thank you. Ma'am, pwede lang siguro kung mayroon man pong effort na kumbaga nag-initiate yung central to invite regional offices through the directive of the regional executive directors hanggang sa provincial, hanggang sa municipal. Pero ma'am, sa totoo lang, for the past 24 barangays na napuntahan ko from Region 1, Cordillera hanggang Region 5, 2 out of 24 walang ganun. Kasi may project po kami ngayon with JICA and AMAS na program on the market value chain on vegetables. Pero nakita po namin yung ganung kakulangan po. Siguro kailangan pang mag-exert ng effort yung ating kagawaran ng agrikultura. Kasi baka yung information, ma'am, nasa nasa level lang ng ng regional at saka municipal, pero hindi nakaka-cascade, ma'am, sa
In fact, from the 12 mouse na nakausap po namin, nakita nila yung kahalagahan na yon at nakita nila yung value na kailangan i-disseminate. Sabi po namin, andyan po yung pag-asa, maging gabay natin ang kanilang mga projections. Although alam naman natin na galing sa ibaba yung mga datos na nakukuha at yung analysis ay nasa central. Pero malaking bagay din po na pagtulungan ng dalawang kagawaran ng gobyerno na maipaabot ito hanggang doon sa mga magsasaka, or else dalawa po yung tinitingnan na result doon, yung change ng yung adaptation ng crops to be planted, at the same time yung kanilang yung farming practices na level. So sana lang po ma'am mapaabot, kasi on the part din, although on that research kasi kaya ako nakapag-raise ng ganung aspeto, at ganun din po kasi I'm representing the Philippine Coffee Alliance in the high value under PCAF. Nakikita din namin yung pabago-bago ng weather pattern doon sa production, the yield of coffee na medyo bumaba. Kaya nagsabi nga kay Ma'am Rosie na for DOST-PAGASA, we will request again to present it to the Philippine Council for Agri and Fisheries during the regular meeting para maging gabay, kasi cut across na yon sa iba't ibang commodities po. So, maraming salamat po sa Sir Marshall, Sir. So, actually po meron din pong ongoing po effort ang Department of Agriculture with PAGASA, yung national government natin, together po with FAO. So, ito po yung kahalagahan yung pinopropose po ng FAO together with PA and PAGASA as the executing entity po kung sakali pong ma-approve or ma-submit natin itong Green Climate Fund proposal. So, dito po dun sa Adapting Philippine Agriculture to Climate Change or yung APA project. So, hopefully, ito po ay ma-submit natin itong proposal na ito together with DA na kung saan yan po at lalo na po sa mga farmers ay ito pong program na ito ay kung sakali pong matuloy. So magkakaroon po tayo ng increased institutional capacities for the development and provision of climate resilient agricultural services development. So yan po ay hopefully ay kung maituloy at kung yan po ay matutuloy, so yung pong yung ini-aim natin or ina-achieve ay posible po nating ma-achieve po yan. So hopefully po matuloy po itong tinatawag na APA project with DA, PAGASA, and FAO po. Thank you, sir. Thank you po ma'am, thank you. Thank you po, Sir Marshall and Ma'am Ana. We have another question here from Sir Jun Sumabat of Tadeco, Davao del Norte. So, based on claims, our April 2022 rainfall is forecasted at 6.2 inches. However, as of April 26, we have already 12.3 inches. Are there any factors daw po ba or variables affecting the deviation on the forecast? I think Opo, based po dun sa observe, and then sa may Parating Mindanao po yan, sir? Yes May po, yes po. Opo, good morning, sir. Opo, so actually, although yun po yung sinasabi natin na generally near to above normal rainfall po yung forecast natin, lalo na po dyan sa Mindanao. And then, sabi nga po natin, although nagpalabas po tayo ng preparation for warm and dry season, in-emphasize po natin din doon na nandyan pa rin po yung La Nina at nandyan po yung increased likelihood of above normal rainfall conditions na kung saan malaki po yung possibility po talaga na malaki po yung ulan na posible nating matanggap, lalong-lalo na po dyan sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao dahil most po ng mga rain-bearing weather systems ay dyan po ang impact at posible po dulot na rin po yung tinatawag nating long-term variability dulot ng La Nina. So isa po yan sa mga factor. So yun po, naindyan po kasi yung mga
Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ na kung saan mostly dyan po embedded yung mga low pressure systems na posibleng nakakapagpadami po ng ulan sa ating mga lugar. So yun po yung kadahilanan na although sinabi nating near normal yung rainfall natin, but then mas mataas po yung probability ng pagkakaroon ng above normal due to La Nina. Thank you, sir. Thank you po. Noted po. Maganda yung explanation. Yes po. Thank you po for that, Sir Jun and Ma'am Ana po. We have another question po here from Mr. Ryan. 2020 and 2021 were La Nina years. Back-to-back La Ninas or double dips are documented. 2022 is also projected to be a La Nina year. Meron na po bang ganitong incident of 3 consecutive years? And may difference po ba sa effects sa Philippines? Hello? Okay. So kung babalikan po natin historically, yung sinasabi po nating last 6 episodes were back-to-back La Nina. So yun nga po, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2016, 2017, 2017, 2018, and yung latest 2020, 2021. So and then ngayon po ay mostly ay double dip La Nina. So kung meron po tayong nakikita historically, nung pong 1973-74, and then nagkaroon ng short and so neutral condition, and then from 1974 to 1976. So dire-diretso po yon. So hindi man siya tinatawag na triple dip La Nina, pero yung pangalawang La Nina po ay nagtagal po ng halos 2 taon. From 1974, 75, 75, 76 ay tuloy-tuloy po yun. So na kumaga nangyari na po siya. And then during that time, so although yun po ay before and after po nun ay merong El Nino, and historically po base po dun sa mga nakikita nating isinulat ng ating mga scientists na pinublish nila in 2018, during that time ay meron pong mga tropical cyclone rapid intensification na nagaganap. Although within that year, 73 to 76, that was before and after El Nino episode po na kung saan nakapaloob po yung long-term na La Nina years. So sa ngayon po, yun po yung nakikita nating mga published na mga tropical cyclone formation during that time po na merong La Nina, and before and after po ng El Nino episode na short duration yung El Nino, and then napakahaba po nung La Nina na episode na yon. So yun po yung nakikita natin. In terms of rainfall, so sabi nga po natin historically that was in 1972, dahil sabi nga po 73, 74 and nagkaroon tayo ng mga extreme weather events, and then marami din po tayo na pumasok na mga bagyo from 1973 to 76. So lalong-lalo na po yung first year ng 1973, and then the following 74, 75 medyo mas konti kaysa usual yung ating bilang ng bagyo, and then pagdating po ng 1976 medyo marami din po yung bagyo natin na naranasan. So more or less yun po yung naging historical account po nung time na nagkaroon po ng tinatawag na ganitong hindi man double dip La Nina, pero mas longer yung second comeback ni La Nina. That was 1974 to 76, and maulan po tayo noon. Thank you po. Thank you for that po again, Miss Ana. Are there any other questions pa po? I think that's all po for the questions po for our 147 Climate Forum. I'm giving back the floor po to Ms. Joanne. Okay, thank you so much, Miss Val, for that. So, and thank you po also sa mga participants natin na nagbigay ng questions. So, okay, ngayon naman po this will be the last part of our forum, no. So, yeah. So,
for for all the participants na nandito, may request everyone po to kindly answer our feedback survey. Yung link po is nandun sa ating chat box. So this will greatly help us improve our services. So that's why we need your feedbacks para po malaman namin kung ano pa ba yung dapat namin i-improve dito sa mga forums, especially dito sa mga forums and other services na pinaprovide namin sa public. So, I think now po, pwede ko na pong tawagin si Ma'am Ana po for the closing remarks po natin. Thank you po. So, thank you, Ms. Joanne. So, maraming pong salamat. So, on behalf of our officer in charge sa Climatology and Agrimeteorology Division, si Ma'am Rosalina de Guzman, na nandun po sa mahalagang meeting po today. So, hindi po siya nakalahok po dito sa atin ngayon. But then, maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat, especially sa ating mga long-term clients po dyan, yung mga long-term partners natin who regularly attends our monthly Climate Outlook Forum, as well as yung mga bago po nilang mga representatives. Ano po? And ang mga katuwang natin sa mga Pag-asa Regional Services Division, so kasama po yung kanilang mga local clients na usually ay uma-attend na rin po nitong ating regular Climate Outlook Forum. So, salamat po for participating in this forum. So, actually, we conduct this monthly forum to interact and discuss with Pag-asa as climate information providers na kung saan dyan nyo po makakausap ang ating mga forecasters, ang ating mga hydrologists, ang ating mga climatologists. So, you can raise issues, clarifications, and other concerns relevant for the improvement and enhancement of our forecast products para maging isang magandang serbisyo for you as the ultimate beneficiary. So, andito lang po ang Pag-asa to provide you updates while we keep on monitoring our weather and climate. So, kagaya po nung pinakita kanina ni Ms. Rosie, na meron naman pong strengthening ng La Nina. So, ibig sabihin po, most models, more than 50% ay nagsasabi na posible pong magtuli-tuli itong La Nina na ito. So, ibig sabihin po, nandyan pa rin po yung high likelihood na medyo mas marami ang ulan na kaysa karaniwan ang posible nating mararanasan that might lead to floods, landslides. So, yung mga nangyayari or yung nararanasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa may Visayas and Mindanao. At nandyan pa rin po yung inaintay or minomonitor natin na pagdating ng onset ng ating rainy season, dito naman po sa mga kababayan natin na naaapektuhan ng habagat. So, posible po, kailangan din po nating paghandaan yan. So, for any updates po, so punta lang po kayo sa Pag-asa website at marami po tayong mga social media platforms na ginagamit para maabot at maiparating po namin yung lahat ng mga impormasyon na kailangan yung malaman at maibigay namin dito at the right place and at the right time. So, andito lang po kami and sa susunod po nating Climate Forum, 148 Climate Outlook Forum po yon na kung saan schedule po ay sa May 25. So hopefully magkita-kita po ulit tayo sa May 25 and actually po yung May po natin na forum ay kasabay din po ng pag-host ng Pag-asa nung tinatawag nating ASEAN Climate Outlook Forum. So hopefully we could also invite some of our stakeholders to attend yung ASEAN Climate Outlook Forum to be hosted by Pag-asa on May 24 and May 26. So hopefully kita-kita po tayo doon. So we keep on monitoring. So keep on monitoring Pag-asa din po. Punta lang din po kayo sa Pag-asa website para makapagbigay po tayo ng sapat na serbisyo at makapagbigay ng sapat na kahandaan sa ating mga kababayan kung tayo po ay service provider, lalo na po in terms of DRR and CCA activities. So, yun lang po at maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Back to you, Jer. Ayan, thank you po, Ma'am Ana. And also, thank you po sa lahat ng nakikipag-participate in our 147 Climate Forum. So, hanggang po sa muli, hanggang sa next forum natin, tentative po next month. Maraming salamat po. I am Jer Anindoran po ulit. Bye-bye.